Good morning, everyone. Welcome to our most awaited DevOps session. So today is the most important day as we have so many enthusiasts, developers and operations team in the hall, and I want all the energy in the room. So we have lined up with several events coming from success stories, powerful guest speaker speech, and also we'd be addressing core member team introduction with some activities and surprises post lunch. So I would like to introduce the most talented and respectful Shiva sir. So it's my absolute pleasure to introduce the visionary of DevOps. So Shiva Garu, the founder of JoinDevOps, a true inspiration. Shiva has instrumental in all the building of DevOps strong team. So before that, I want to go and present a few AV videos. So you can go through the session once. Join your hands and let's watch the AV. మనిషి పుట్టింది ఎక్కడనేది ముఖ్యం కాదు, అతను చేరిన గమ్యం ఎంత ఎత్తులో ఉందనేదే నిజమైన అర్థం. అలాంటి స్ఫూర్తిని నింపే ఒక ప్రయాణం మన శివకుమార్ రెడ్డి గారిది. నెల్లూరులోని ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించిన శివ ప్రభుత్వ తెలుగు మీడియం పాఠశాలల్లో తన ప్రాథమిక విద్యను పూర్తి చేశారు. ఆ పరిస్థితులే ఆయనలో పట్టుదల పట్టుత్వాన్ని పెంచాయి. ఐటీ రంగంలో ఉన్నత స్థానానికి చేరాలనే ఆయన కల 12 సంవత్సరాల పాటు క్లౌడ్ మరియు డెవాప్స్ రంగంలో నిరంతర ప్రయత్నంతో నిజమైంది. ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక కంపెనీలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూ తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపును ఏర్పరచుకున్నారు. తన జీవితంలో ఎదుర్కొన్న భాషాపరమైన ఇబ్బందులు ఇతరులకు ఎదురవ్వకూడదనే ఉద్దేశంతో డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ విత్ శివ యూట్యూబ్ ఛానల్ను ప్రారంభించారు. ఈ ఛానల్ ద్వారా క్లౌడ్ డెవాప్స్ వంటి సంక్లిష్ట అంశాలను తెలుగు భాషలో సులభంగా దశల వారీగా మొదటి రోజు నుంచే ప్రాక్టికల్ అనుభవాలతో అందించడం ప్రారంభించారు. ఫలితంగా వేలాది మంది యువత నేను కూడా సాధించగలను అనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని సంపాదించి తమ డ్రీమ్ జాబ్ పొందగలిగారు. ఇవాళ శివకుమార్ రెడ్డి గారు సింగపూర్లో లైనస్ కోడ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ మరియు ఇండియాలో మెట్కామ్ టెక్నాలజీస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థలకు వ్యవస్థాపకుడిగా ఉన్నారు. JoinDevOps.com ద్వారా ఇప్పటి వరకు కొన్ని వేల మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉద్యోగాలు సంపాదించారు. ఆయన శిక్షణ ద్వారా అత్యధిక ప్యాకేజీగా 1,95,00,000 వరకు జీతాలు పొందిన విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. ఇదే మన శివకుమార్ రెడ్డి గారి విజయ గాథ. ఒక సాధారణ మధ్యతరగతి వ్యక్తి వేలాది మంది జీవితాలను మార్చే అసాధారణ నాయకుడిగా ఎదిగిన అసలైన ఉదాహరణ. థ్యాంక్స్ టు శివకుమార్ రెడ్డి. So most of the members of JoinDevOps has success stories here. So now I would like to hear from Shiva sir some insightful values. Thank you, Shiva sir. Can you please come and give your values to us? Hi everyone. So first time kalustunna andarni. So ikkada na chaala mentors unnaru, Ragu, Shiva and Shashank. Thank you for coming, and our previous students Pavan and Kirti, థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్ హియర్. ఫస్ట్ టైం కదా, అంతా ఆన్లైన్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం కలుస్తుంటే నాకే కొత్తగా ఉంది ఆఫ్టర్ 2-3 years. యా, సో లాస్ట్ 1.5 year నుంచి నేను ఎస్పెషలీ తెలుగులో చెప్పడం స్టార్ట్ చేశాను. ఎందుకంటే రీజన్ నాట్ టు బైపాస్ ఇంగ్లీష్ యాక్చువల్లీ, బట్ మీరు నేర్చుకునేప్పుడు చెప్పడానికైనా ఒక రియల్ లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్తో కంపేర్ చేస్తూ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ మీరు ఫోకస్ చేస్తారు అనే ఉద్దేశంతో తెలుగులో చెప్పడం స్టార్ట్ చేసాం. 1.5 yearలో చాలా చేంజెస్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. 74S బ్యాచ్ నుంచి 76S, 78S, 81S, 82S, నౌ 84S ఈస్ అప్కమింగ్. సో దీన్ని ఏంటంటే ఒక చిన్న ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ లాగా కాకుండా మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ లాగానే ఉండిపోకుండా ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ఛాలెంజ్ వచ్చినా కూడా అండ్ ఎలాంటి టెక్నాలజీకైనా అప్గ్రేడ్ అయ్యేలాగా మీ మైండ్ సెట్ చేయడమే JoinDevOps ప్లాట్ఫామ్ యొక్క మెయిన్ ఇంటెన్షన్. సో మీరు ఎప్పుడు కూడా డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్గా రిస్ట్రిక్షన్ అవ్వకూడదు. ప్రెసెంట్ మీ కెరియర్ డెవాప్స్ అండ్ క్లౌడ్ ఇంజనీర్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, బట్ ఒకవేళ AI వచ్చినా, ML వచ్చినా, క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్, ఎడ్జ్ కంప్యూటింగ్, AIOps దేనికైనా మీరు రెడీగా ఉండేలాగా మీ మైండ్ సెట్ని సెట్ చేయడానికి ఈ ప్లాట్ఫామ్లో అన్ని రకాలుగా
అసలు డెవాప్స్ అని కాకుండా ఒక కంప్యూటర్ ఇంజనీర్ లాగా మీరు ఎలా థింక్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో ప్లాట్ఫామ్ని మెల్లమెల్లగా డిజైన్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. అందుకని ఈరోజు ఇక్కడ మిమ్మల్ని ఫిజికల్గా ఒకసారి కలిసి మీ ఇన్సైట్స్ తీసుకొని మీకు కొంచెం మన గెస్ట్ల ద్వారా కొంచెం ఫ్యూచర్ గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి ఇక్కడికి పిలిచాం. వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Shiva, for such incredible words. So now I would request our guest, Shashank Reddi, to he has all total of 30 years of industrial experience. Presently, he is running a company of embedded systems and AI ML. So we have lot to listen from him. So I would request him to join your hands and listen to him. Like this, what Shiva said is, and unfortunately, I'm not fluent in Telugu, but research has shown that learning in your own language, right? If you see across Europe, వాళ్ళ భాషల్లోనే 12th class వరకు నేర్చుకుంటారు. అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ కూడా లోకల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ సీ నెదర్లాండ్స్ కానీ, జర్మనీ కానీ, France Kani. So I think that's a very noble thing, Shiva, to do. Hopefully my language skills are also going to improve. And earlier when I heard that, right, it sounded very foreign, right? I mean, one of the advantages of being an Indian workforce is a very easy transition to work with the globe, right? But I think the learning that you can take from your own language, I think is very powerful. So thank you very much for that. So again, a lot of things to learn for me as well. Again, almost afternoon, good morning. So I'm Shashank. I am from Hyderabad. I have a little bit different upbringing than Shiva. My grandfather was a freedom fighter. He was the Vice Chancellor of Osmania University. As well as the Congress president in the 60s and 70s, and ran and this is where I have a challenge because he ran Andhra, the Patrikas. He was an educator as well. So again, that's a little bit of my background. I've done my schooling in Hyderabad, bachelor's in Nagpur University. I studied in the US. In fact, now I'm back in India for 18 years. So I moved in 2007, again with the dream that, there can be something we can do back in India. And of course, I had a corporate job. I moved on from that. So in the last 6 years, I've been, I said, I've been very successful in life. Many times you may be good, but the opportunity is not there. The opportunity is not there. But even if you are okay, right, you make successful, right? So we also, very similar to what Shiva, and I think this is a learning we need to talk also is from about 14 years, there's an embedded engineering institution out of Ameerpet, and then we moved that to High Tech City about 3 years ago to impart the knowledge of embedded hardware and software. This is where we see there's a huge gap between where students go to college and what is required. So college lo nerpistaru, there's a lot of theoretical. Our labs are, some in some places very good, some places anta bagundo. So that bridging, of industry and education, if you go from the government side, the government is doing a lot of things, right? But from the small perspective, how, right? I think we've shown it, right? I mean, Shiva, in the DevOps space, we've done it in embedded, that we are able to give careers. So it's not a job, okay? And please don't, అర్థం చేసుకోకుండా ఒకసారి జాబ్ వచ్చేసిందంటే అయిపోయి కాదు. ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ది నాట్ ఓన్లీ దిస్ ఫీల్డ్, ఎనీ ఫీల్డ్ మీరు తీసుకుంటే డాక్టర్స్ వాళ్ళకి యాక్చువల్లీ మ్యాండేటరీ ఉంటుంది, రైట్? లా ప్రొఫెషనల్స్ దే హ్యావ్ మ్యాండేటరీ. మన దగ్గరనే ఎక్కువ మ్యాండేటేషన్ ఉండదు. So you have to understand that it's a lifelong learning process, right? So I think technology and all, there are a lot of people who will explain to you, but I want to really tell you from a perspective of building a career.
And it is not only technical, right? It say how you dress starts off with that. It's very important. How you present yourself. And language is not a barrier. Trust me. Mere interview lo language problem toti fail avaru. I'll tell you, doesn't happen, right? So you have to see how you're presenting yourself, see opportunities, right? You'll take a job, there are always ways to grow. Either you upskill yourself, or whenever there are opportunities presented in the office, you take an extra role, you support. So technology skills soti kuda soft skills and networking, right? That is how you will, and that's how we are successful, right? It is not just because either I know English very well or he's very good in tech, right? All small things bring together, and we are able to do it well. So coming back, right? So when 6 years ago I decided to take a break from my corporate job, I had about a 500 member team. For me to adjust also is tough. COVID came, a lot of things happened, but that was an opportunity as well. Even during COVID, we were able to treat online. So now our classes can be broadcasted anywhere, what we do. So it's, I think the fundamental thing, right? Again, technology and all, I will not talk too much, right? Because that is where there are experts who will always do it. But my kind of guidance, suggestion, whatever you want to call it is, right? Is fundamentally, you have to work hard. You absolutely have to work hard. And you are getting a chance, either through DevOps, embedded, it doesn't matter. Because heroes iduntadu repu potadu, right? There is something else that will come across. Always you need to keep growing your skills. And based on that, you will be able to, and competition utti Hyderabad lo ledu, India lo ledu. Mana competition world tho undi, right? India is no longer cheap. In fact, it is very expensive to do business in India now, right? So, and you see that in manufacturing, right? Of course, there are things being done now, but other countries have taken over in manufacturing because of their cost structures and all, and government policies, right? So anyway, so coming back, right? I think you have to focus on building your career, and a job is part of your career. I think you have to little bit make a mental separation. Am I on track, Shiva? Is this okay? So I can, how am I doing on time? Am I okay? I can take questions, and again, I think I can, is that okay? Can I take questions? And because, right. What made you come back from US to India? You have a comfortable life there, and your culture suits yours also. You are growing culture. That's why you came to India, doing all this embedded. And what you are doing, embedded is hardware, AI ML is software. Right. You are trying to integrate both and do something. Yeah. You are interested. Yeah. Okay. So, chana question ladigaru dantlo. I have to answer many things, right? Why I came back is, like I said, my growing up, my upbringing, right? I had a little bit more comfort than you had, right? But I think also I saw the struggles of freedom fighting. And, when, I don't know if people know the Razaka movement, my grandparents had to flee Hyderabad. My father was born in Guntur. We are from Telangana. So, so there are challenges, and, that is what keeps you humble. So, California had a law that I can take 3 months off, loss of pay. They'll protect my job, and for a childbirth. So, my son was born here, and then again we went back to America. But, I think that love or the affection was built because I was not going to have my parents, my in-laws, do this shuttle service for babysitting. Very simple, chana simple, right? If you see, ipude mere aeroplane lo ektunte paapam muslollu babysitting ki elniki eltuntaru vastuntaru, right? So first thing is, I did not want that to happen. Very simple. So I said, okay, 6 months we'll be here, baby will be born, and then we'll go back. So we did go back. But then I think that attachment. So నేను 95లో ఇండియా నుంచి వెళ్ళిపోయాను. 2007 వరకు maybe I only came to India 3 or 4 times. One is to get married.
So, right? So I did not have a lot of attachment to India. Very straightforward. For many years, I was not here. I'm no longer an Indian citizen, thanks to the Indian government. But anyway, so but that family bonding was still there. The roots are there. Hyderabad is not a very easy city to live in. But I'm from Hyderabad. I cannot live in Bombay, right? So that really, frankly, the family structure and comfort we have brought me back. Now, why I've done what I've done is when we were higher in Qualcomm, I used to go to Triple IT. Triple IT is where the first T-Hub was. In fact, even before T-Hub 1.0, Triple IT had an incubation center. It's still there. So I used to go there to hire engineers. We would never get engineers. I would get 80 recs. Imagine, right? I had a 500-member team, right? I would get 80 recs. How do I fill it? And then, of course, you're tuned to the corporate life, right? And then just so happened that my daughter was born. My daughter was born early. I could not spend a whole lot of time at work. That creates problems. And then we decided that I'll leave working. Took some time off, and that time off lasted 1 week. So there was an AI firm in a silicon company. It's called Blaze. So after leaving Qualcomm, I worked for Blaze for a year. Blaze is one of the first silicon company in the AI field, many years ago. It's funded by Shashank Reddi. Sasi is one of the directors here for T-Hub. He's also my brother-in-law, right? And then earlier, App Labs. And Value Labs, Arjun is my other brother-in-law. So then, that was always there. And then, it came out and I said, hey, how can I bridge this, right? Again, I was going back to that corporate runaround that I did not want to do, right? I mean, again, so 1 year contract was there. I finished it. I moved on. And that is where, luck comes to, sometimes favor, right? There was a struggling AI, struggling embedded company. There was a struggling training institute from Amirpet in embedded hardware and software. And I thought I've been fairly successful in life, right? It's just some more money, frankly, right? But I saw the struggles these guys went through during COVID, coming out of it. They lost some of the team members as well. And I said, now this is where I should step in and do my small part of my life, what I can do. I know my limitations. And also, please, you should also understand your limitations. It's very key, right? You have to make limitations low play cheyale with the goal that you'll overcome the limitation. Right? That is through training, that is through learning, that is through, all of those. So that's a very long answer, but, that is the answer, So that is where we, the bridging the gap between what the industry wants and who, the talent, right? And in that way, we are able to build careers, not just give a job. We're able to build careers. Because I think you spend a little bit less time than us. We spend time with every engineer for at least 1 year. We teach them in class, practical, and so the learning process is important. Yeah. Okay. Anything else? World is changing, right? And so retirement ane anukunnanu, right? I was. When I left, I'm 51 years old almost this year. So I was 44. And I had this dream of retiring when I was 40, So I thought I was late for retirement, right? 44, I was late. Retirement, 4 years late అయిపోయింది బాగా, chance వచ్చేసింది, we've gone out. I said, but like I said, I was in Northeast. I was actually in Manipur. Of course, there are other issues going on now, but I was in Manipur. Calling me for interviews, I said, what? No, I'm in. I said, no, you have to come. I said, I can't come. If you want, I'll do an interview online, right? And then on the phone. And then I'm coming back to Hyderabad only after 2 or 3 weeks. So they did that. They waited and they said, pick it up. So
What coming to specifically answer, so those are facts, right? So specifically answer is retirement in general has changed. Now I'll trust you, trust me, you will never retire. You may work differently. See, I work differently, right? When my children were here, they're now traveling with my wife. I was working only 4 hours because that was all. By the time my daughter went to school and by the time I had to go pick up, right? But now I work 14 hours. So retirement itself is very different today. And there are financial considerations as well. Kada? So, you know what we could purchase with 1,000 rupees earlier is no longer that same. It's reality, frankly. You know, it's a reality check in life. I could not retire. For various reasons, I think I would have gone mad. I would have my intlo kotlatlaku ayipotundachu. So, you know, and I said, okay, I don't need that salary today, right? But if I can make a difference, if I can genuinely make a difference, right? And I'm sure you also do some pro bono work without charge and all. So we do that, you know, just from the perspective of, you know, giving back and continuing to be active, frankly. Yeah. Okay. I would like any one of you to pick on something I've said. Yeah. No, we can hear. I can come in front. I can hear. I'm not going to point fingers, but you know, that becomes classroom. Yeah. So you got to. Yeah. How could you balance the professional life and the personal life? It's never balanced. You have to understand that. See, I used to have the same thing when I used to do a job, right? But then I found my comfort zone, and like I told you, I work 14 hours a day, right? So the thing is not the balance, right? When you're enjoying it, it doesn't become a problem anymore, right? If you're thinking a job is 9 to 5, unfortunately, it's no longer, right? For a long time, avudadi 9 to 5 avadu. Remember, client untadu, వాడు మీటింగ్ సాయంత్రం ఉంటుంది. మేము శాండియాగోతో పనిచేసేటప్పుడు మీటింగ్ ఎప్పుడు పెట్టుకుంటారు? మీ డిన్నరా మా డిన్నరా 12:30 గంటలు. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇండియా నుంచి కాలిఫోర్నియాకి 12.5 hours. ఓ సీజన్లో 13.5 hours అవుతుంది. మళ్ళీ క్లాకులు చేంజ్ చంపేస్తుంటారు. సో there is never a balance. Remove it from your mind, right? But that doesn't mean you have to go and work 24/7 to please people. No. If you enjoy it, it happens automatically. You will find times to enjoy. So I have a professional coach also, okay? Because I have to change the role, right? I was an engineer. So I started out my career as a test engineer, right? Then I said, no, ఏంది ఇంకా పెద్దగా చేసేయాలి. ఓకే, ప్రోటోకాల్ రాయండి. ఓకే, ప్రోటోకాల్ రాశాను. చాలా ఈజీ, నాకు ఇంకా కావాలి, డ్రైవర్స్ రాయండి. So itla, I used to be very impatient. You know, my manager was a very good Iranian guy. You know, then he said, Shashank, he said, after some time, it's all the same. I won't use the word, but you know, it's all the same thing, man. No, Reza. And now, you know, I remember this guy because these are very profound impacts you have in life, right? Hey, Reza, you don't know anything, man. I know. I need to get somewhere. Then after a few years, you really realize that it is the journey. It's not what you did, but how good you did it. So enjoy your life, you know, enjoy what you're doing. And if you're not enjoying what you're doing, don't quit. You still need money, right? Find ways to do it. So earlier I said, I also have a professional coach who coaches me once a month or once when I need help. I was frustrated with my schedule. And she says, what do you do for yourself? I said, I don't do anything. I don't have time. She says, no. What do you want to do? You know, I enjoy a coffee. I like food. Of course, I like food. Right? She says, you take your own break in the middle of the day. Why do you think you have to have a break in the evening? You take. Are you always busy during the day? He says, no, there's a lot of time. He says, yeah, take a break. So find your places where you can have your own time. Right? Because the pressures will be there,
The deliveries will be there. They're not going anywhere. You have to like it. So my son, he's just past 12th. So the past 3 years, he's been working in a car garage on Saturdays from 6 a.m. to 3 p.m. The car garage is only open from, it's on the other side of Durgam Charu. It's open from 6 to 3. And this is you have to understand, this a kid has a lot of privileges, right? No, వాడు పోయి ఆయిల్లో చేతులు పెడతాడు, టీషర్ట్లో పూసుకొని వస్తాడు, పని చేస్తుంటాడు, రైట్? బికాస్ హీ లవ్స్ ఇట్. వాడు మళ్ళీ వేరే రోజు లేవమని చెప్పండి, 7:20కి బస్సు, 7:15కి లేస్తాడు ప్రతిరోజు. కానీ సాటర్డే మార్నింగ్, సాటర్డే రైట్ మార్నింగ్, ఇప్పుడు నేను సండే అంటే శివాస్ గాడ్, Sunday is my break day, I'm always working. But, the guy just wakes up without an alarm. Otherwise, he has 7 alarms or 8 alarms, I don't know. I 6 నుంచి మోగుతూ ఉంటాయి. స్కూల్ ఉన్న రోజు 7:15 వరకు వేకప్ చేయడు. 7:15కి లేచి 7:20కి బస్ కొరుకుతాడు, బస్ కండక్టర్ ఫోన్. సో అగైన్ ఇట్ గోస్ బ్యాక్, అండ్ దిస్ ఇస్ రియల్ లైఫ్ scenarios, right? Because he loves what he's doing on Saturdays. He wants to design IC engines. నా భయం, ఇంజిన్లే బంద్ చేస్తున్నారు, ఇవాళ రేపు ఏమవుతుంది, రైట్? బట్ this guy is extremely passionate. And not just passionate from, I also am passionate about jazz. I listen to jazz. But I don't know how to play jazz, right? So his passion is he'll actually learn jazz. That's how he is, right? So I said, don't bug me. నా కార్ అంటే 4 టైర్లు, ఏసీ ఉందా? It become hot. When I was growing up, there was no need for AC, but it is a necessity in life today. 4 wheels on AC, that is enough. But for him, cars are passion. So I said, very simple, right? Find something you can do, right? India has a lot of population, and you should think in your own way of being an entrepreneur. So everybody would ask, what do you want your son to become? Say, there's nothing to become, right? He should do what his passion is, and this is what I've been telling him from middle school. The passion ఏంది, దాంతో బతకగలుగుతావా, జాబులు క్రియేట్ చేయగలుగుతావా, which again comes back to, doesn't matter where and what we've done in life. Yeah, thanks. Anything else? And some of this may look like preaching, but it's not, right? I usually, people come with papers, right? I have nothing. I will only talk to what I feel at that moment, right? According to who the audience is. And I do apologize for my language, but that's my challenge. In fact, I couldn't write Telugu. I went to Montessori school, so I couldn't write Telugu. So when HPS Ramantapur was created, which grandfather had given the land for from Osmania University, I had to write an exam. I did so miserable in Telugu that they say, put me in Hindi. Even that I struggled. Okay, so you will have certain things you will struggle in. I was horrible in that. But I used to be very good in Sanskrit because that was the third language. ఇప్పుడు కూడా ఆల్ ఇండియా రేడియో ఆన్ చేస్తే సాంస్క్రిట్ వస్తుంది. ఇప్పుడు మర్చిపోయినాను, కానీ ఐ యూస్ టు లిసన్ అండ్ అండర్స్టాండ్. అట్ దట్ టైమ్ వీ డెంట్ హ్యావ్ సో మెనీ ఛానల్స్, గైస్. వీ డెంట్ హ్యావ్ సో మెనీ టీవీస్, రైట్? So for me, I used to listen to all India radio with, of course, that tells my age also. But so again, it's again it has nothing to do with what I said about myself, right? It has to do with you finding something for yourself, and that's how you will do well. So hopefully my son will do mechanical engineering and find something in automotive to do. But one thing is, again, the second thing I told my son is you have to be in tech, right? And today is tech world. If you go back 150 years ago, it was the Industrial Revolution. Before that, India, China were the biggest economies in the world because we were good at agriculture, right? So world changes. Yeah. Anything else? I'm Any okay other on time? questions from anyone? Okay, thank you so much for listening, and please find your space. It's very important. Thank you, guys.
Thank you, Shashank, for your inspirational words. So now I would request Raghu to come on here, and he's at 17 years of trainer. So he's into a joint DevOps. He's our own trainer, and he's into industry from past 17 years as senior architect. So let's welcome him. Morning, everyone. I think most of you may not been or heard my name, by the way, but you didn't see in my face. So some of you I can relate, at least some students. Yeah, so there is nothing much to tell. I think everyone have their past, by the way. So I can also tell like my story, but I think it's the same thing, right? So whatever they told, the struggle is part of your life, and you have to overcome that. What do you do doesn't matter. And like someone was asking, like, so work-life balance and all, it doesn't make sense in today's world, right? So be passionate enough. But I can give you one example that changed the way of thinking, that or at least like uh, the thing that triggered me, that how I have to be, or what I'm doing is I'm doing the right thing. Okay, so even in YouTube you can find his one of his talk, by the way. His name is Sarvapriyananda Swami. So basically, so he's one of his talk in somewhere in IIT. Okay, and he talks about one thing. I'm not sure how many of you know the epics what we have. By the way, there's a small event he talk about, and that he relates about the interest. He's just talking about the interest, like how do you put the concentration and all, right? Now he is telling one of the incident that happened, that before doing the war, by the way. So this Duryodhana went and the Krishna went to Duryodhana and spoke like, hey, why are you doing all these particular things? Why don't you stop? Just like that relatives, like it's a normal talk only. Then he told one interesting point actually there. So see, the other people who is doing good, what I'm doing bad, we both came from the same school. We know what is good and bad. But there is something inside me that is hardly pushing me to go and reach that. Okay, it is pushing from me inside to do such thing. Okay, it is coming from inside. Now that he go back and relates to one of the child enthusiasm, that if child he want to pick something, now how hard you push him back, or how many times you push him back, doesn't matter. He'll always try to reach there, right? So that's where maybe you try to find out something. Okay, in that way, what is really like you're trying to do a job, whether that particular job is really, that is what you're making you to go to the office, right? So office starts by 9 o'clock. Are you really going by 7 o'clock? Because that is something which is inside pushing from you. So that is the only thing that makes a lot of difference, by the way. Okay, that much I can say. There are a lot of examples, maybe when we catch up later point of the day, we can talk. But otherwise, training experience, there are a lot of people actually, believed in me. Unfortunately, like I was a 2008 passed out, and due to recession and all, like our campus placements didn't really turn out to us. And I have been doing some, so this hardware work and all, just to sustain in the town. And there is one person who has seen me, that also have seen peaks, by the way. Like an engineer comes, put CD, installation and all 2 hours, 3 hours, he charge and go. So we went and, tweak the drivers in such a way that, if you remove the driver part, like, on the operating system, it will reload everything, right? So that automatically solves the problem of many things, and some dump, ghosting and all we had done. So we had turned out to be 15-20 minutes, we were able to bring any machine up, by the way. So it's just 2008 without not proper internet also, just little study. It was everything there in the internet that time itself, just the study, right? And from there again, someone trusted me that, you're not doing the right thing. Okay, you should be doing something else. Someone brought me to Hyderabad and put in a company. So that also, it was not then I came in. So the same struggle again, like, I had to prove here. So I was in like kind of an intern for 6 months. And then I proved it somehow. And we got one part-time work, by the way. Again, we went to one institute. So that time monitoring was kind of challenge, and it was like monitoring the systems and all is people need some skills around. So I am good at some scripting, by the way. So someone pulled me, and again by seeing that my skills on the ground, like one training institute guy where we went, so he told like, okay, fine, I think you're the right person to teach, by the way. You start teaching. So that's how again I was pushed to teaching. I was never interested.
But again, when I stepped in, by the way, at whatever the cost it is, I don't step back. Okay, whatever it takes, right? So whether you do 20 hours out of 24 hours doesn't matter, or whether you do 1 year, 3 years doesn't matter. So you have to build up that kind of a passionate. I think mostly you should be able to. And I don't think so. Like that's it. Like find your passionate. I don't have much to say. I've been always sarcastic. I am not sure how many of you were in my sessions. So the answers I give is very sarcastic. Okay, I never talk to the the point which you give, right? But I want to bring you to the reality, because you are always on the cloud, like I want to be something, but come to the ground, right? So that's what is something I've been always doing. Okay, I know it looks offended on many of the times, but at least we need that. Yeah, we need that kind of sarcasm. Otherwise, we can't live. Because remote, I am sitting, you are sitting that side. It's, and I even got the even feedback also. Ragu, when I ask the question, you always laugh. Boss, I can't change my health because of you, right? So I can't take this feedback. So there are many feedbacks even I rejected. There are many feedbacks I have taken consciously again. So that's okay. Otherwise, yeah. So that's all from my side. Mostly some tech things again, like Saab mentioned. So we're all tech here. We can talk again, but just the intro part. Yeah. Any open questions? If not, then we can move to the next. Thank you. Thank you, Ragu, for your thoughtful words. So now we have our next member, Sivakumar Kunda. He has complete 17 years of experience into IT, and he's an architect now. Let's welcome him. Join your hands and welcome Sivakumar Kunda. Hi everyone, good afternoon. So this is Shiva here. I know this Shiva from, he used to work in my wife's team. So we got to be very good family friends. So just only one thing I could say, just be curious of whatever you do, ask questions, never afraid of doing things and never afraid of committing mistakes. It's fine, anyone commits mistakes. Just keep learning, keep doing the things, right things, keep spread good things. Just build your network, whether you start your, whether you already into the job you are going to join, wherever you work, right? Take the simple task, think about the small things about that, and think up from the bigger picture perspective, like what the piece you are going to work. So how are we that piece is going to be have impact in your work. Just think from the bigger perspective, you will be doing good things. Okay, actually I started my career as a developer. So the tool which I started development is very expensive. So during around 2015 or 16, everyone is turning towards the open source. So slowly my core skill is going to be like, very expensive tool to manage, like white elephant in IT companies. So I thought of like, learning cloud, learning DevOps. So I started slowly moving into architecture. I've been into architecture space for almost like now 8-9 years. So especially during Corona time, I used that time like anything. So I started in 2017, like, I bought a very big server. I started setting up Kubernetes in hard way, having 3 or 4 clusters, and just trying myself, always get my hands dirty. So I used that Corona time. I did all the certifications in AWS. I hold 11 AWS certifications. I've done Kubernetes certification, CKA, CKAD, Dockers. Whenever I get time, I just keep learning myself. Just don't stop learning, because technology is never going to be stand still. You have to always keep learning. Just keep doing the things. Now I work for JP Morgan Chase, architect / engineering manager. I started as architect, then I moved to engineering manager because I want to show some impactful delivery to the clients and customers where we do business. So developer turned into DevOps, then turned into architect.
So me and Shiva used to work in DBS Bank in Singapore. So I was there around 10 years. Just 2 years back, I moved to India. There was some cloud championship in DBS Bank. So even Shiva was part of a different team. So we actually formed a 4 or 5 members team. We always used to keep learning. After office hours, we used to, as a group, we used to discuss the things, how the security groups works, how NACL works, how Route 53 works, how load balancer works, how can you be more effective, how can you be hybrid cloud. Even during 2017 or 18, we used to think about how can a company can adapt to Google and AWS. If suppose AWS goes down, why can't they have Google as their secondary cloud? These kind of things we used to think. I used to attend a lot of meetups in Singapore. Even I did work as a AWS consulting architect in Accenture in APAC business. I used to present a lot of presentations on building solutions and cloud. Any questions? Thank you so much, Sivakumar, for such meaningful words. So our next guest speaker would be Krishna Gadhiraju. He is an architect and he is from US and he holds a popular YouTube channel. So it is regarding cloud architect. I would like to welcome him. Hello everyone. How many of you can understand Telugu here? Everybody? Okay. Because I've prepared my speech in English. I'll mix it up. Again, welcome and thanks Shiva for giving this opportunity. I would like to share my experience and how I have came into DevOps and cloud and how I've been working in this space for almost I've started in 2013. So I have passed out in 2008. For those who do not know me, my name is Krishna Gadhiraju and I have my son as well there, Siyansh Verma. So I passed out from college in 2008 and off campus I got my first job, not on campus, off campus. I lost my, I think most of you must have watched my video on how I have transitioned to DevOps and cloud. But if not, for those who were not aware of my career transformation, I lost my on-site opportunity, on-campus interview in Accenture during HR round. So that was my biggest disappointment. After that, I got through off-campus and I joined the company, a very small company, as a DBA cum system engineer or administrator. So that was in 2008. And that was the first time I have got introduction into the systems. I worked as a Linux administrator, but wherever I've joined, I felt like, how can I make the best out of the opportunity that I have during that point of period? Like for instance, I worked as a DBA. Then I thought like Oracle DBA is the best thing that I can get, or DBA administration is the best thing that I can get. During that time, I got my 10G database administration certification. I'm not sure if you're aware of 10G. It's a very old database version of Oracle. And then from first company to second, I think first company, my salary was about 2.4 lakhs around that time in 2008. And then I worked for 2 years. When I joined from that company to the second company, I went from 2.4 to 2.8. So it's just like 0.4 lakhs. The main intention was because I hit, I couldn't learn much at that point of time after 2 years. And I wanted to learn more about database administration. So for me, money was not the criteria at that time. At that time, the criteria was to upskill and then get into a company where I can learn more on my skill, which is DBA. There I worked for another company. I worked for 1 year. I learned a lot about how to upgrade from 10G to 11G, how to do patching and all that good stuff. Because at that time, again, I think DBA was good job and people used to earn a lot of money. And also there were a lot of opportunities. There used to be 2 sections of databases at that time. One was or Oracle company and then another one was from IBM. I think if I'm not wrong, DB2. Yeah. So those 2 are the main databases and I started working on those. Again, after 1 year, okay,
that trigger point for me, I think everybody knows here, right? Whenever you're joining from one company to another company, there'll be always one trigger point. Either you hit this, like you hit the slab of you're not learning much in that company, or మీకేమనిపిస్తుందంటే ఐ మీన్ నా శాలరీ పెరగట్లేదు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, రైట్? టూ ఫ్యాక్టర్స్ మెయిన్లీ. ఒకటి, you're not getting good work, or you're not well paid. These two are the main things. Because now I'm an associate director, I see a lot of my people who, whenever they go to another company, these two are the main criteria. And so from that company, I joined Computer Associates. Now it is Broadcom. There, I joined as a database tester, given my experience. And that was in a QA background. So if you see, it started as a system administrator, Linux, and then DBA, and then database tester or QA. So there I've learned about manual QA ఎలా చేయాలి, సెలీనియంతో ఎలా యూస్ చేయాలి, సెలీనియంతో ఆటోమేషన్ ఎలా రాయాలి, కోర్ జావా ఎలా రాయాలి, ఇదన్నీ చేసేవాడిని అక్కడ. దాని తర్వాత ఐ మీన్ అంతకుముందు నేను ఎందుకు మారానంటే ఒక నైట్ షిఫ్ట్ చేశాను నేను యాక్చువల్గా. సో మై థింగ్ ఈజ్ ఐ హ్యావ్ టు వేకప్ 6 AM in the morning. I'm a morning person, not night person. So I cannot do night shifts. And they put me into this BSNL building. There is one building in not Lakdikapul, a tall tower, BSNL tower. So they have servers at the top floor. And once you go and do, I mean, we were supporting the client of BSNL. Oksari meer night lokalki ellarante, you cannot come out till next day morning 9. There is a security issue for that. So I went there along with my boss, and we did 10G to 11G upgrade, 11G R2, and that was it. I couldn't sleep, and I said like this, I cannot do DB anymore. So that was my trigger point, basically, not money or anything. So I kept on applying for companies. And for those who are less than 10 years of experience, right, as you know, it's much easier to shift companies. The air gets thinner once you have crossed 50, once you come into 15 to 17 or 15 above years experience, lo meeku koncham opportunities tagutayi, and then it is all through networking and then other things. Like if you are really skillful, or if you are into niche technologies, then you can easily get. But other than that, అందుకే నేను ఎవరిని అడిగినా సజెస్ట్ ఏం చేస్తానంటే 1 to 10 years, be adventurous as much as possible. Like try to switch companies every 2 to 3 years. Unlike doctor or lawyer, where you get experience staying in one profession, IT is something that you have to experience it by shifting companies, because you'll build more network and you'll build more skills only when you join different companies. I mean, that's my belief. Maybe I'm wrong. So adi dan tarvata CA lo I heard DevOps for the first time. I mean, that's the benefit of a prod based company. So prod based companies endante, when compared to service based companies, I feel again that they innovate a lot in the software space, because if they don't innovate, they perish kada. Whether it is ServiceNow, CA competitor, or Salesforce, a prod based company aina, whenever you see a new technology that is coming to market, they are the first ones to adopt. So when I heard that term DevOps in 2012, I felt like, why don't I try this out? And then అప్పట్లో డెవాప్స్ అంటే నాకు ఏం తెలుసు అంటే, ఒకటి యాన్సిబుల్ ఆటోమేషన్, బికాజ్ ఐ యూస్ టు వర్క్ ఆన్ యాన్సిబుల్ ఆటోమేషన్. ఇంకొకటి AWS అంటే వెరీ హై లెవెల్. అప్పట్లో నేను యూస్ చేసింది ఓన్లీ S3 సర్వీస్ 12లో. ఆనెస్ట్గా చెప్పాలంటే నాకు AWS సర్టిఫికేషన్ అంతేం లేదు, S3 సర్వీస్ పెట్టాను నేను. సో నేను రెజ్యూమేలో డెవాప్స్ ఇంజనీర్ విత్ సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అది పెట్టి కొన్ని POCs చేసి అప్లై చేశాను అనమాట. సో ఇప్పుడు స్టాప్ గ్యాప్ సొల్యూషన్ ఏంటి? I have to upskill into DevOps and then get into a company where that can give me experience as a DevOps engineer to go to the next company. సో ఆ స్టాప్ గ్యాప్ సొల్యూషన్లో నాకు ఒక చిన్న కంపెనీ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చింది. అది సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీ, అండ్ క్లయింట్ వాజ్ ఐ థింక్ డిస్నీ. సో ఆ కంపెనీలో ఇంకా ఎక్కువ నేర్చుకున్నాను నేను. అక్కడ ఓపెన్ స్టాక్, ఓపెన్ షిఫ్ట్ నేర్చుకున్నాను. అండ్ దెన్ సో అక్కడ ఇంకా కొంచెం AWS నేర్చుకున్నాను. ఇది ఈ ప్రాంతం 2013. సో అప్పుడు తర్వాత వాళ్ళు నాకు ఆన్సైడ్ ఆపర్చునిటీ ఇస్తున్నారు. అండ్ అగైన్ మన తెలుగు వాళ్ళ కనుక పెద్ద ప్యాషన్ ఏంటంటే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోవాలి, US కన్నా లేకపోతే UK కన్నా. సో ఆబ్వియస్లీ ఈవెన్ ఐ హ్యాడ్ దట్ ప్యాషన్, అండ్ దే డిడ్ నాట్ గివ్ మీ దట్ ఆపర్చునిటీ. సో దెన్ ఐ మూవ్డ్ ఫ్రమ్ that company to Verizon. So I think one thing though I think I can consider myself as lucky is because I was riding the wave of the DevOps curve period, high period. The 2012 to 13 ఆ ప్రాంతంలో అన్ని కంపెనీస్లో they started adopting this, and they want to do transformation, digital transformation. అంటే how they want to migrate from on-premise to cloud using CI/CD tools. ఇవన్నీ జరిగేది, అన్ని కంపెనీలో జరుగుతుంది అప్పుడు ర్యాపిడ్ పేస్లో. సో నేను వెరైజన్లో I joined at inception where they did not have any experience of DevOps. So I had to
join there and then ఒక బిజినెస్ యూనిట్లో యూస్ టు హెల్ప్ దెమ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ఇట్ సెషన్స్ క్రియేట్ చేశాను. ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత అప్పుడు వెరైజన్లో ఒక దాంట్లో ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద టీమ్ వేర్ ఐ యూస్ టు రైట్ CI/CD pipelines using Ansible, Git and Jenkins, primarily these 3 tools on AWS. సో సేమ్ కంపెనీలో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది వేర్ దే ట్రాన్స్ఫర్డ్ మీ టు US, అంటే US వెరైజన్కి వర్క్ చేసేలాగా. ఐ స్టేడ్ ఇన్ US ఫర్ 4 years. అక్కడ ఐ వాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్ గవర్నెన్స్ టీమ్. I was one of the guy who was super admin, had root access to all the AWS 2000 AWS accounts, break glass accounts. అంటే బ్రేక్ గ్లాస్ యాక్సెస్ అంటారు దాన్ని. అంటే కానీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శామల్ ఒకవేళ బ్రేక్ అయితే కనుక వీ యూస్ టు యూజ్ అవర్ సూపర్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ టు అన్బ్లాక్. అలా ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు అనమాట. సో ఆ టీంలో క్లౌడ్ గవర్నెన్స్ టీంలో ఐ వాజ్ వెరీ థరో ఆన్ IAM అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్. ఎందుకంటే ఐ యూస్ టు హ్యాండిల్ ఆల్ ద అకౌంట్స్ వెన్ ఎవర్ వీ యూస్ టు క్రియేట్ any like permissions or anything for different application teams. We used to follow the PCM tickets and all the stuff. So then tarvata I went into the architecture route. I was part of a team where నేను హెల్ప్ చేశాను టీమ్స్ యాప్ టీమ్స్కి హౌ టు మైగ్రేట్ టు AWS అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఫర్ దెమ్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ సర్వర్లెస్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అప్పటికి ఇంకా క్యూబర్నెటీస్ అంత ఏం మెచ్యూర్ అవ్వలేదు ఆ టైంలో 2016లో కూడా. సో అప్పుడు నాకు ఒక ఆపర్చునిటీ వచ్చింది బికాజ్ ఐ వాస్ పార్ట్నరింగ్ విత్ AWS టు ప్రెజెంట్ ఎట్ AWS రీఇన్వెంట్. సో అక్కడ మేము ఏం చేసానంటే ఒక సొల్యూషన్, ఇది పబ్లిక్ డొమైన్, ఇది ఒక సొల్యూషన్ క్రియేట్ చేసాం. నౌ సో కాల్డ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ టాకింగ్ యాజ్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీరింగ్ కదా, విచ్ ఈస్ లైక్ abstracting away all the tools and platforms so the developer can at any point of time provision into any specific cloud without knowing the nuances of cloud. So that was the main intention of platform engineering kada, if you're aware of it. So akkada mem em chesamante using ServiceNow we used to create these CloudFormation templates. We used to call that as a product ServiceNow terminology lo, and then oka service use chesam AWS lo service catalog అని చెప్పి. సో ఈ రెండు ఇంటిగ్రేట్ చేసి వెరైజన్లో ఎవరైనా డేటా సైంటిస్ట్ ఉంటే కనుక వర్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్, డేటా సైంటిస్ట్కి వై డూ దే హ్యావ్ టు నో హౌ టు ప్రొవిజన్ EC2 instance, right? They do not have to go to console and create all that stuff. And by the way, for people who have worked in enterprise companies, you usually do not get access to the console directly to provision resources. It's always abstracted. It is either through Jenkins or they build their own UI because of the various governance policies that they set up during the course of creation of a resource or service. సో మేము ఏం చేసామంటే ఈ ప్రోడక్ట్స్ అని ఒక UI క్రియేట్ చేసి సర్వీస్నోతో ఇంటిగ్రేట్ చేసి, సర్వీస్నోతో ఎందుకంటే సర్వీస్నోకి ఎవరికైనా తెలుసు, సర్వీస్నో తెలుసా? ఓకే, మీకు తెలుసు కదా, దాంట్లో ఒక వర్క్ ఫ్లో క్రియేట్ చేసుకుని ఆటోమేషన్ రాసుకోవచ్చు, అప్రూవల్ ప్రాసెస్ అంతా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఆ విధంగా నేను చేసి నేను దాని మీద నేను ఆర్కిటెక్ట్ ఉండే అండ్ సర్వీస్నో టీం వాళ్ళు డెవలపర్స్ ఉండే అనమాట. దాని మీద రీఇన్వెంట్లో టాక్ ఇచ్చాను. So that was my highest point of time of my career. So 4 years I worked there, and probably in 2 or 3 months I would have gotten green card because I went as a L1 transfer. And L1 transfer చేసినప్పుడు, for people who know the process, if you are in EB1 you'll get the green card faster because I was senior manager in India as well, and in US also I was DMTS, distinguished member technical staff. కానీ corona, and it changed lots of lives for a lot of people. And it was my personal decision to move back to India. So right now I'm in India, I'm not in US. So adi na transformation andi, and now I'm still working as a AD for a team we are responsible for platform security for different products like Kubernetes, etc. ఇంకోటి ఏంటంటే నాకు యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉంది కదా, క్లౌడ్ అడ్వకేట్ అని చెప్పి, దాంట్లో కామన్గా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి, especially with respect to how many are actually working currently as a DevOps engineers. Working, perfect. And how many are actually part of the transformation? Okay. So ఈ క్వశ్చన్స్ మీకు అనమాట బేసిక్గా. ఒకటి ఏంటంటే జనరల్ క్వశ్చన్, శివ కూడా అడ్రస్ చేసి ఉంటాడు ఆల్రెడీ చాలాసార్లు. నేను ఒకవేళ ఇప్పుడు QA కింద పని చేస్తున్నాను ఆర్ DBA కింద వర్క్ చేస్తున్నా, హౌ టు గెట్ ఇన్ టు డెవాప్స్. సో నేను ఒక హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ చేశానండి. ఏ ఇంటర్వ్యూలు అయినా సరే, after tell me about yourself, we get into technical. Nobody would ask you why are you coming from DBA to DevOps. Okay, first thing. So even if you put it on your resume that nenu ee POCs chesanu and I have done this, nobody is bothered about those things. Technical, if you are able to crack technical, we are good. ఇప్పుడు కూడా మీరు AWSకి అప్లై చేసినా, ఏ అప్లై చేసినా,
ఏ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో డోంట్ వరీ దట్ మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ యూఆర్ కంప్లీట్లీ చేంజింగ్ ఇట్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ దట్ డజంట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇర్రెలవెంట్ యాజ్ ఫార్ as ఇంటర్వ్యూస్ ఆర్ కన్సర్న్. సో అదొక క్వశ్చన్. ఇంకొకటి డెవాప్స్ అనేది మీరు టూల్స్ అన్నీ చూస్తే కనుక ఒక ఐటీ సిలబస్ లాగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన శివ ట్రైనింగ్ కరికులం చూస్తే అలాగే ఉంటుంది కదా, ఆల్మోస్ట్ లైక్ 6 months అన్నీ నేర్పిస్తూ ఉంటారు. సో దాంట్లో నేను చెప్పేది ఏంటంటే లెర్న్ యువర్ బేసిక్స్ పర్ఫెక్ట్లీ. లినక్స్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితిలో మీకు వచ్చేయాలన్నమాట. మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేసిన టూల్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వస్తాయి లినక్స్ వస్తే, ఏ టూల్ అయినా సరే. టూల్స్ ఆర్ ఇర్రెలవెంట్. ఇంకొకటి ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని నేను యాన్సిబుల్తో సాల్వ్ చేయొచ్చు, సేమ్ ప్రాబ్లమ్ని టెరాఫామ్తో సాల్వ్ చేయొచ్చు, ఆర్ జెన్కిన్స్తో కూడా సాల్వ్ చేయొచ్చు. నేను కొన్ని వర్స్ట్ కేస్ సినారియోస్ చూసాను అనమాట. అంటే దీన్ని యాంటీ ప్యాటర్న్స్ అంటాను డెవాప్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా అంటే, ఇప్పుడు మీకు ఒక సినారియో ఉంది, ఒక క్లౌడ్ రిసోర్స్ని మనం మానిటర్ చేయాలి. ఓకే, మిమ్మల్ని ఒక ఇంటర్వ్యూలో క్వశ్చన్ అడిగారు అనుకోండి. నేను చాలా మా కంపెనీలోనే వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే జెన్కిన్స్తో కంటిన్యూస్గా అలర్ట్స్ పెట్టేసి జెన్కిన్స్ రన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అదేమైందంటే మాస్టర్ మీద భయంకరంగా లోడ్ పడి మాస్టర్ డౌన్ అయిపోయేది. సో ఇట్స్ లైక్ అన్ యాంటీ ప్యాటర్న్. యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఎ ప్రాపర్ మానిటరింగ్ టూల్ ఫర్ దట్ కదా. యూ కెనాట్ యూజ్ జెన్కిన్స్ బికాస్ ఇట్ హ్యాస్ దట్ ఫీచర్ దట్ యూ కెన్ సెట్ అప్ ఎవ్రీ 1 minute అండ్ అలర్ట్ టు టాక్ టు EC2 ఇన్స్టెన్స్ అండ్ చెక్ ద CPU అండ్ మెమరీ. సో అలాంటి యాంటీ ప్యాటర్న్స్ మీకు రాకూడదంటే ఒకటి ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళతో మాట్లాడడం, కమ్యూనిటీ, బీ పార్ట్ ఆఫ్ ద కమ్యూనిటీ అండ్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్. ఎస్పెషలీ AWS రీఇన్వెంట్ కానీ GCP కాన్ఫరెన్సెస్ కానీ అన్నీ ఆన్లైన్ జరుగుతున్నాయి, ఫ్రీగా జరుగుతున్నాయి. అది వాచ్ చేయండి బికాస్ దే షేర్ లాట్ ఆఫ్ కస్టమర్ స్టోరీస్. వెరైజన్ ఎలా మూవ్ అయ్యింది, లేకపోతే మీ JPMCలో ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారు AWSని, వేరే వేరే పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ GCP AML ఎలా వాడుతున్నారు, ఇవన్నీ నేర్పిస్తారు అన్నమాట. దాంట్లో అన్నీ చెప్తారు వాళ్ళు. సో అవి ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇంకా అంతకన్నా పెద్ద సినారియో ఉండదు మీరు ఒకవేళ నేర్చుకోవాలంటే. సో ఇంకొకటి ఏంటంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ విత్ ద టూల్స్. నేను హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ పారెటోస్ ప్రిన్సిపల్? 80-20 అదే పారెటోస్ ప్రిన్సిపల్ అంటే. సో ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఫోకస్ ఆన్ 20%, ఇట్ విల్ ఈల్డ్ టు ద రిజల్ట్ ఆఫ్ 80% కదా. సో దీని డెవాప్స్లో కూడా అంతే. సో మీరు 20% మెయిన్ ఫోకస్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో నేనున్న సిచ్యువేషన్ ఏంటి, జెన్కిన్స్ వస్తే జాబ్ వచ్చేది అప్పట్లో. జెన్కిన్స్ తర్వాత ఏంటంటే మెచ్యూరిటీ వచ్చిన తర్వాత జెన్కిన్స్ యాన్సిబుల్, తర్వాత గిట్ వచ్చింది, తర్వాత టూల్స్ పెరిగినాయి. సో ఇంటర్వ్యూలు అలా ఉండేది. ఒక్కొక్క కంపెనీలో ఒక్కొక్క యూసేజ్ బట్టి అడిగారు. పప్పెట్ కూడా ఉండేది అప్పట్లో. పప్పెట్ కూడా వాడట్లేదు నాకు తెలుసు. ఇప్పుడు మేబీ షెఫ్ కూడా ఉండేది. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మెచ్యూరిటీ ఎలా అయిందంటే కంపెనీస్ ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ పైప్ లైన్స్ బిల్డ్ చేసినాయి అండ్ దే ఆర్ ఎట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ మేనేజింగ్ దోస్ సర్వర్స్ కదా. సో డెవాప్స్కి సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి అందుకే ఓవర్లాప్ ఎక్కువ ఉంటుంది. డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఒక్కసారి కంపెనీ జాయిన్ అయిన తర్వాత యూ విల్ బిల్డ్ CI/CD ఆర్ మేబీ స్టార్టప్లో జాయిన్ అయినా సరే దే ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దట్ ఫ్రమ్ యూ, హౌ టు బిల్డ్ అ సాలిడ్ CI/CD ఆర్ హౌ టు డూ ఎ బ్లూ గ్రీన్ డిప్లాయ్మెంట్స్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తాం కదా. అక్కడి నుంచి అయిపోయిన తర్వాత పెద్ద కంపెనీస్లో మెచ్యూరిటీ ఇప్పుడు ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇంజనీరింగ్ ఆర్ SRE. ఎందుకంటే దే నీడ్ సమ్వన్ టు నాట్ ఓన్లీ డూ CI/CD డిప్లాయ్మెంట్ బట్ ఆల్సో మేనేజ్ దర్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ఎఫిషియెంట్లీ. సో that's a perfect segue for my next question, which is common question that is asked. DevOpsలో నైట్ షిఫ్ట్స్ ఉంటాయా? సో ఐ మీన్ ఇప్పుడు నైట్ షిఫ్ట్ నేను మారిపోయాడిని, కానీ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా ఇంటూ లీడర్షిప్ రోల్, సో ఐఎమ్ నాట్ ఇంటూ నైట్ షిఫ్ట్స్ ఎ లాట్. కానీ యాజ్ యు ఆర్ మెచ్యూరింగ్ ఇంటూ దిస్ రోల్, SREలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నైట్ షిఫ్ట్ కంపల్సరీ ఉంటాయి బికాస్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్ ద ఇన్సిడెంట్. Again depends on the client. If it is US client, you are working from here, you have to be there. But that is not a norm. You are not going to be there every day night. It is just one-off incident. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఫర్ పీపుల్ హూ వాంట్ టు ట్రాన్సిషన్ టు డెవాప్స్, ఒకటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్, యూ విల్ బి స్టక్ ఎట్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను రీసెంట్గానే ఒక గిట్హబ్ యాక్షన్స్లో ఒక పైప్లైన్ రాస్తున్నాను అనమాట. రాస్తుంటే అది లోకల్, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇట్ ఈస్ డాకర్ ఇమేజ్, లోకల్గా వర్క్ అవుతుంది కంటైనర్, కానీ అది క్లౌడ్ రన్ వెళ్ళిన తర్వాత ఫెయిల్ అవుతుంది. సో అది డీబగ్ చేయడానికి 5-6 hours కంటిన్యూస్గా కూర్చోవాల్సి వచ్చింది. సో ఆ పేషెన్స్ ఉండాలి. డీబగ్గింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ లైక్ దాట్ స్కిల్ యూ హ్యావ్ టు హ్యావ్. సిస్టమ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి బై డిఫాల్ట్ వస్తుంది. ఐ మీన్ డెవలపర్స్ ఉన్నా సరే, డెవలపర్స్ కూడా దే డూ ఇట్ ఎ లాట్. సో అదొకటి ఇంపార్టెంట్ స్కిల్. ఇంకొకటి ఇంకో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, కోడింగ్ రిలవెంట్ బికాజ్ పీపుల్ వాట్ దే థింక్ ఈజ్ దట్ డెవాప్స్లోకి వచ్చిన దట్ కోడింగ్ అవసరం లేదు. ఫస్ట్ నన్ను చాలామంది ఏమంటారంటే
అన్న కోడింగ్ లేని జాబ్స్ ఏముంటాయి? అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డెవలపర్ అయితే నేను ఓపెన్ స్టాక్ ఫుల్ స్టాక్ అవుతాను నేను. దీంట్లో ఎందుకు వస్తారు డెవలప్స్కి అని కామన్ క్వశ్చన్ ఉంటుంది. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే దాన్ని కంప్లీట్గా ఇగ్నోర్ చేయొద్దు, కంపల్సరీ ఉంటుంది. కానీ నాట్ ఎట్ ద లెవెల్ ఆఫ్ హౌ ప్రోగ్రామర్ వుడ్ రైట్. లైక్ యూఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రైట్ ఆర్ లెర్న్ ఆల్గరిథమ్స్. మీకు ఒక ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఆ ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలి యూజింగ్ పైథాన్ ఆర్ షెల్, అంతవరకే. సో when I say that you have to learn coding, that doesn't mean that you go and sign up for a course in Udemy and spend next 10 hours. సో అది కాదు. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఆటోమేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెరాఫార్మ్ కానీ యామెల్, జేసన్, ఈ బేసిక్తో పాటు హౌ కెన్ యూ సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ అయ్యి కొన్ని యూస్ కేసెస్ తీసుకుని మీరు చేయండి అంతే. ఇప్పుడు చాట్ జీపీటీ వచ్చింది, మీకు అందరికీ ఐడి టూల్స్ తెలుసు కదా. ఒకటి మెయిన్ కోడ్, విజువల్ స్టూడియో కోడ్, కానీ కర్సర్ అనేది ఒకటి వచ్చింది తెలుసా? యా. సో కర్సర్లో మీరు జస్ట్ ఒక ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి ఐ హ్యావ్ టు డిప్లాయ్ దిస్ ఇన్ జీసీపీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజింగ్ టెరాఫార్మ్ అంటే మొత్తం స్క్రిప్ట్ రాసి ఇచ్చేస్తుంది. సో అది మీరు వేసుకున్న దాంట్లో టూల్లోకి వచ్చిన తర్వాత రన్ చేసినప్పుడు డీబగ్గింగ్ తెలియాలి ఆఫ్ కోర్స్. సో అందుకే మీకు ఈ బేసిక్స్ ఫౌండేషన్స్ అని యూజ్ అవుతాయి. సో అండ్ దెన్ ఫైనలీ ఫర్ ఇంటర్వ్యూ ప్రిపరేషన్ కొన్ని టిప్స్ ఏంటంటే, ఒకటి అట్లీస్ట్ 2 or 3 బేసిక్ అప్లికేషన్స్, 2 or 3, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ప్రాజెక్ట్ దట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఈస్ మీరు ఫాస్ట్ ఏపీఐ బేస్డ్ అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయాలి. ఎందుకంటే చాలామంది అనుకుంటారు క్యూబర్నెటీస్ కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలి, క్యూబర్నెటీస్ మంచిదే, కానీ అన్ని కంపెనీస్లో క్యూబర్నెటీస్ వాడరు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నేను రీసెంట్గా ఒక అమెజాన్ ఎంప్లాయీతో మాట్లాడుతుంటే వాట్ ఈ సెడ్ వాస్ దట్ సమ్టైమ్స్ మనం కాంప్లికేట్ చేస్తాం. ఒక సింపుల్ సర్వీస్ ఉంది, you want to deploy that using serverless function, but why do you have to deploy that in Kubernetes when there is no need? ఒకవేళ మైక్రో సర్వీస్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉండి ఒకవేళ 20-30 సర్వీసెస్ కమ్యూనికేట్ అయ్యి ఆ వర్క్ ఫ్లోలో మీకు స్కేలింగ్ అవుట్ అవ్వాలన్నప్పుడు క్యూబర్నెటీస్ వాడాలి. సో అలా ఎందుకంటున్నానంటే ఈ మాట, క్లౌడ్ రన్ లేకపోతే మన ఫార్గేట్ సర్వీసెస్ ఈ కూడా ఎక్కువ వాడతారు కంపెనీస్. సో ఎనీ సొల్యూషన్ మీరు బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఆ సింపుల్ యూస్ కేస్ని either you can deploy it in Fargate or you can deploy it in Kubernetes. So while you're doing that, make sure you cover all the security parts of those services. అంటే ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుందంటే, you want to connect from EC2 instance to RDS, right? So where do you store the password? Can anybody answer? Secrets manager. Is there any other way of communicating with RDS from EC2 instance? Yeah, role. Exactly, role using IAM policies. So ఈ కొన్ని nuances మీకు తెలిస్తే ఇంటర్వ్యూస్లో హెల్ప్ అవుతుంది. సో ఏమంటారంటే, when you are building the pipelines, also make sure you write the DevSecOps. You have the DevSecOps mindset. అంటే how you are making sure you are storing those secrets in the Git, starting from Git. ఇంటర్వ్యూస్లో అడుగుతారు అనమాట. సో DevOps నీకు వచ్చు కదా, DevOps అన్నావు కదా, just give me a walk through of what you have done while building CI/CD pipelines. Whether it is inkoti, you don't have to learn Jenkins itself. Now చాలా కంపెనీస్లో చూస్తున్నానండి, ఫస్ట్ జెన్కిన్స్తో స్టార్ట్ అయ్యారు, కానీ యాజ్ టైం ఎక్కువైతే చెప్పండి. సో యాజ్ ఇన్ వెన్ దే ఆర్ మూవింగ్ టు GitOps based solutions, so they started going into these simpler CI/CD platforms like మన GitLab CI కానీ GitHub Actions కానీ. GitHub Actions స్టార్టప్ కంపెనీస్లో వాడతారు, ఎంటర్ప్రైజెస్లో వాడరు. ఎందుకంటే ఎంటర్ప్రైజెస్ దే వాంట్ దేర్ డేటా టు బీ ఆన్ at their place, whether it is AWS, GCP or their own data center. So అందుకే they use managed GitLab solutions. So ఎందుకంటే ఒకటి, it reduces the overhead of managing Jenkins. Jenkins also has its own now I think cloud based SaaS product ఉంది, but still they would prefer it because వాళ్ళకి అంతా కోడ్ అంతా ఒక చోటే ఉంటుంది, CI pipelines కూడా మళ్ళీ ఇంకో టూల్ అవసరం లేదు, అవాయిడింగ్ మల్టిపుల్ సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్స్. సో మీరు అందుకని ఏమంటున్నా అంటే, జెన్కిన్స్ ఒకవేళ ఇష్టం లేకపోయినా ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ దట్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ జెన్కిన్స్. లర్న్ GitHub Actions, whichever is very easy for you, and దాంట్లో బిల్డ్ చేసి, సో try as much as possible to reduce your time in learning these tools. Okay, for instance, ChatGPTకి వెళ్ళి అడగండి, I need 4 simple projects for me to learn DevOps, పక్కా ఇస్తుంది. ఒక ఫస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఫాస్ట్ API or deploy your web server or web service. ఈ తీసుకుని now if you want to ask ChatGPT, how can I deploy this in AWS or GCP or Azure, it doesn't matter, any one cloud is enough.
Like I said, now I think Azure is also picking up when compared to AWS. So take that, do all these projects, put that projects in your resume, also share that in the LinkedIn about like how you have done it, because networking is key. నేనే ఇన్ఫ్యాక్ట్ మా టీంలో ఇద్దరిని నేను లింక్డ్ఇన్ త్రూ హైర్ చేసుకున్నా, because they reached to me directly that GK, can you please refer my resume? And she is doing amazing right now in the team. Okati, because I've seen her profile that she has built a lot of projects, and second, I knew her through LinkedIn. That was easy kada, మనకి తెలియని వాళ్ళు కన్నా తెలిసిన వాళ్ళు హైర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ. సో అది, do as much as possible your networking stuff, build your personal project, and then most importantly, be honest in your interviews. ఒకవేళ రాదంటే రాదని చెప్పండి, because I think what I feel whenever I'm interviewing is that if somebody is trying to give some bullshit answer, I don't like it. Just be upfront and say like, నాకు తెలియదు but I can try if you want. I appreciate that. Maybe some people might appreciate different personalities. So it also worked for me in my interviews. I think, yeah, that's about it. And in future trends lo, focus more on AI in DevOps, how to build MLOps pipelines. And like I've said, SRE కొంచెం ఎక్కువ నేర్చుకోండి, అది ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. అంటే మెయిన్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ SRE అండ్ ఇంకోటి ఇన్సిడెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా చేస్తారు కంపెనీస్లో, ఇవన్నీ నేర్చుకుంటే I think hopefully people who are looking to get into DevOps can get through it. Right now the market, whatever I know it's bad across the board, not only DevOps or SRE, అన్ని రోల్స్లో కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంది. But still, recently even AWS started hiring, and as US economy is taking a bit of hit because of all these trade wars, they'll start hiring more in India also. I wish you all good luck, and thanks again for Shiva and for giving me this opportunity. Thank you all. Bye. Thank you so much, Krishna. And I'm sure everyone here got connected with your words. Like, manandariki oka journey undi. So, అందులో మనం చాలా నేర్చుకున్నాం. And through this course, we have learned so much. And everything, like whatever required, all the questions were answered by Krishna. So, real-time scenarios, like his journey has been so inspirational. He has come up from like from a QA test engineer to building a YouTube channel and learning so much tech stuff. And he has like his words are really inspirational. So now all of us have success stories, but now we have some successful like members who have gone through the JoinDevOps course and reached higher levels in their life. So I would request Pawan to share his journey with us. హాయ్, నాకు తెలిసి మీకు చాలామందికి నేను పరిచయం ఉంటాను, లేకపోతే పరిచయం లేను. సో దట్స్ క్వైట్ కామన్. బట్ ఎవరైతే సరే యూజువల్గా Q&A సెషన్స్లో కానీ లేకపోతే ఉన్నటువంటి వాటిలో కనుక ఎవరైనా సరే ఉన్నట్టయితే వాళ్ళకి మాత్రం నేను బాగా పరిచయం ఉంటాను. రీజన్ ఏంటంటే, సో నా కెరియర్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ స్టార్టెడ్ విత్ as a research associate, as an associate professor at TU Chemnitz in Germany. సో నేను ఎక్కడి నుంచి అయితే సార్ నేను గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను. సో సేమ్ అది యూనివర్సిటీలో నేను ఒక అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్గా స్టార్ట్ చేశాను. దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ మూవ్డ్ ఇన్ టు రీసెర్చ్ సైడ్, బికాస్ జర్మనీలో ఏంటంటే మీకు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ కనుక రాకపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు సస్టైన్. సో ఐ వాస్ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ పాత్. లైక్ నాకు జర్మన్ లాంగ్వేజ్ అంతకన్నా రాదు, బట్ వాట్ డూ ఐ డూ ఈస్ లైక్ వెన్ ఎవర్ దెర్ ఇస్ ఎ సిచ్యువేషన్ ఐ యూస్ టు మేనేజ్ విత్ మై లాంగ్వేజ్. దెన్ ఫ్రమ్ దేర్ ఐ వెంట్ టు సాఫ్ట్వేర్. అక్కడ మళ్ళీ నేను డీప్ లెర్నింగ్ టెక్నాలజీస్ మీద పనిచేశాను. ఐ వాజ్ సో ప్యాషనేట్ ఇన్ టు డీప్ లెర్నింగ్ అండ్ AI టెక్నాలజీస్ అండ్ ఆల్. సో దెన్ ఆ కంపెనీ వాళ్ళు అనమాట నాకు ఒక టాస్క్ ఇచ్చేవాళ్ళు. సో వీ హ్యావ్ అన్ టాస్క్ లైక్ వేర్ యూ నీడ్ టు పెర్ఫార్మ్ సమ్ ఆబ్జెక్ట్ ట్రాకింగ్, అండ్ దెన్ అందులో ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు ఫైన్ ట్యూన్ ది పెర్ఫార్మెన్స్ అని చెప్పి అన్నారు కస్టమ్ డేటా మీద. నేను దాన్ని చేయడానికి ఎంతగానో ట్రై చేశానంటే ఐ యూస్ టు ఈవెన్ డూ ఇట్ లైక్ almost 16 hours, 18 hours a day and try to resolve it. But at some point in time ఏమైందంటే మనకి ఆ ఆబ్జెక్ట్ని ఆ పర్టికులర్ అల్గోరిథంని కనుక మీరు ఫైన్ ట్యూన్ కానీ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు నో ద మ్యాథమెటిక్స్ బిహైండ్ ఇట్. దట్స్ వేర్ ఐ గాట్ స్టక్. మ్యాథమెటిక్స్ అనేది నాకు చిన్నప్పటి నుంచి నాకు చాలా బాగా ఇష్టమైన సబ్జెక్టు. నేను చాలా మంచిగా స్కోర్ కూడా చేసేవాడిని, అంతా బాగుంది. బట్ స్టిల్ ఎట్ దట్ స్టేజ్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈస్ లైక్ దట్ ఐ వాస్ నాట్ ఏబుల్ టు ఫైన్ ట్యూన్ ఇట్. Then I understood it's not only about mathematics. There is a lot that one has to learn in case if one has to actually fine tune it.
Then I decided, okay, then programming is not my part of job. Let me now start switching. దెన్ ఇంటర్నెట్లో నేను చూస్తూ ఉంటే ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ నాకు ఎవరిదో ఒక యూట్యూబ్ వీడియోలో కనిపించింది. సో డెవాప్స్ అనేది ఒక ఫీల్డ్ ఉంది. ఇట్ వాస్ ఇన్ 2022 డిసెంబర్ ఐ గాట్ టు నో అబౌట్ డెవాప్స్. నవంబర్లో ఆ టైంలో తెలిసింది. దెన్ లేటర్ ఆన్ ఐ వాస్ ఆల్సో సెర్చింగ్ ఆన్ ఇంటర్నెట్. దెన్ నాకు శివ గారి యూట్యూబ్ ఛానల్ కనపడింది. అందులో నాకు శివ గారిది అనమాట ఒక ఆయన ఎప్పుడు చెప్పినా కూడా చాలా మంచిగా చాలా ఫ్యాక్ట్గా చెప్తారు. బట్ ఆల్సో లైక్ గ్రౌండ్ టు ద ఎర్త్. అండ్ ఆయన చెప్పిన ఒక వీడియోలో ఆయన ఏం చెప్పారంటే, నేను ఒక టైర్ 3 కాలేజ్ నుంచి వచ్చాను అండ్ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్. అండ్ దెన్ నేను జావా గురించి నేను నేర్చుకోవాలంటే కానీ నేను ఏం చేశాను, లేకపోతే అసలు ఎలాగా ఏంటి అనేది హెడ్ ఫస్ట్ జావా అనేది ఒక బుక్ ఉంది. సో ఆ బుక్ వచ్చేసరికి నేను కనీసం ఒక 3 to 4 టైమ్స్ నేను చదివాను. అండ్ నాకు మా కలీగ్స్ దగ్గర నుంచి ఐ మీన్ లైక్ ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేది. సో దాని ద్వారా నేను మూవ్ అయ్యానని చెప్పి ఆయన స్టోరీ మొత్తం ఆయన చెప్పుకుంటూ వచ్చినప్పుడు నాకు అనిపించింది దిస్ లుక్ సంథింగ్ వెరీ సిమిలర్ టు మై జర్నీ యాజ్ వెల్. దెన్ లెట్ మీ దెన్ స్టార్ట్ కాంటాక్టింగ్ శివ అని చెప్పేసి దెన్ ఫస్ట్ మనకేంటంటే ఎవరి నేమ్ అయినా సరే తెలిస్తే ఫస్ట్ గూగుల్ సెర్చ్కి వెళ్ళిపోయి డైరెక్ట్గా పేరు కొట్టేసి వాళ్ళు సెర్చ్ చేస్తామన్నమాట. కొట్టిన వెంటనే హైదరాబాద్లో ఏదో ఒక అమీర్పేటలో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్లో ఎవరిదో వచ్చిందనమాట. దెన్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ నేను వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇలా మీ దగ్గర నేను ఇలా డెవాప్స్ నేను నేర్చుకోవాలని చెప్పి చూస్తున్నానని చెప్పంటే ఓకే ఫైన్ అని చెప్పన్నారు. సో మొత్తం అంత డీటెయిల్స్ అని చెప్పారు. సో మీ దగ్గర శివకుమార్ రెడ్డి అని చెప్పేసి ఎవరైనా సార్ ఉన్నారంటే ఉన్నారండి బ్యాక్గ్రౌండ్లో, బట్ కానీ ఆయన ఏమైనా సార్ ఇన్స్ట్రక్టర్ అనుకుంటాను అని చెప్పన్నారు. వీళ్ళు ఎవరో కానీ నాకు కొంచెం బిస్కెట్ వేసేలానే ఉన్నారని చెప్పేసి దెన్ అగైన్ ఐ స్విచ్డ్ బ్యాక్. దెన్ లేటర్ ఆన్ నాకు శివ గారిది నాకు తెలిసి ఆయన ద్వారానే నాకు మెసేజ్ చేశారు. సో లెటస్ రీచ్ అవుట్ అని చెప్పేసి దెన్ అప్పుడు రీచ్ అవుట్ అయినప్పుడు అనమాట అప్పుడు నేను అప్పుడు జర్మనీలో ఉన్నాను కాబట్టి సో శివ గారితో మాట్లాడాను. ఆయన మొత్తం అంతా డీటెయిల్స్ అని చెప్పారు. సో ఆయన చెప్పారు ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను ఉంటాను బట్ కానీ మీకు ఇన్స్ట్రక్టర్ వచ్చేసరికి సో రఘు ఉంటాడు అని చెప్పేసి అన్నారు. ఎందుకంటే అప్పుడు శివ గారు ఇంకా టీచింగ్లోకి రాలేదు. దెన్ రఘు గారి సెషన్స్ నేను స్టార్ట్ చేశాను. ఈవెన్ దో నాకు లైనక్స్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ఎందుకంటే ఐ విల్ హ్యావ్ మై అడ్మిన్ పాస్వర్డ్. కంపెనీస్లో ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీరు ఒక విండోస్ కానీ లేకపోతే ఏం సరే వాడుతున్నారనుకోండి దానికి మనం మీ అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ వాళ్ళు మీకు ఇవ్వరు. వేరే ఉబుంటూకి ఐ మీన్ లైక్ ఎనీ ఓపెన్ సోర్స్ టెక్నాలజీస్కి ఏంటంటే మీకు ఆ మినిమం అడ్మిన్ పాస్వర్డ్ కనుక ఇవ్వకపోతే సో యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో కంపెనీస్ యూస్ టు సే లైక్ ఓకే సో దట్స్ ఫైన్ యూ కెన్ యూస్ ఉబుంటూ బట్ వీ విల్ నాట్ హెల్ప్ యూ. అంటే మీకు ఏమైనా ఇష్యూస్ కనుక వస్తే సో యూ హ్యావ్ టు ఓన్లీ బ్యాంగ్ యువర్ హెడ్ బట్ నో వన్ విల్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్ యూ. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ విత్ ఉబుంటూ. ఓకే బాగానే ఉంది అంతా. దెన్ శివ గారి రఘు గారి కోర్స్ ద్వారా దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ లెర్నింగ్. అప్పట్లో ఏంటంటే రఘు గారికి కూడా స్లాక్ ఛానల్ ఉండేదన్నమాట. దెన్ పీపుల్ యూస్ టు పోస్ట్ క్వశ్చన్స్. నాకున్న లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్లో నేను ఆన్సర్స్ ఇస్తూ ఉండేవాడు అనమాట. అప్పట్లో నేను బ్యాచ్ నెంబర్ 70 గురించి చెప్తున్నాను. ఇట్స్ ఇన్ డిసెంబర్ 2022. దెన్ రఘు గారు అండ్ శివ గారు యూస్ టు ఆల్సో మానిటర్ ఇట్. సో స్లాక్లో కూడా ఎవరైనా సరే క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ పెడుతున్నట్టయితే సో రఘు గారు కూడా ఆన్సర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు, లేకపోతే శివ గారు కూడా ఏదైనా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు. దెన్ Q&A సెషన్స్లో కూడా ఎవరైనా సరే క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ అడుగుతూ ఉంటే నేను చెప్తూ ఉండేవాడిని బీయింగ్ ఎ లెర్నర్. ఓకే బట్ నాట్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పర్ట్. అప్పుడు నేను ఏంటంటే లైనక్స్ గురించి నేర్చుకుంటున్నట్టయితే సో ఆ సెషన్ వరకు నేను అప్ టు డేట్ ఉండేవాడిని, నేర్చుకునేవాడిని. క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ వస్తే ఐ యూస్ టు సాల్వ్ ఇట్. సిమిలర్లీ వేరే వాళ్ళకు కూడా నేను సాల్వ్ చేస్తూ ఉండేవాడిని. దెన్ దే అబ్జర్వ్డ్ మై ఇంట్రెస్ట్ యాజ్ ఇన్ టు దిస్ టెక్నాలజీస్ అండ్ దే ఆస్ లైక్ మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి. సో ఆ డీటెయిల్స్ అని డిస్కస్ చేసేవాళ్ళు. ఆ డీటెయిల్స్ అని డిస్కస్ చేసి ఎట్ ద ఎండ్ ఒకసారి సిచ్యువేషన్ ఏమైందంటే రఘు గారికి అనమాట ఆయన ఎప్పుడైనా సరే ట్రావెల్లో కనుక్కున్నట్టయితే కొన్ని Q&A సెషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళు కాదనమాట. అప్పుడు ఆయన నన్ను కాంటాక్ట్ అయ్యి పవన్ నువ్వు తీసుకోగలవా, నేను హోస్ట్ యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తానని చెప్పి నాకు హోస్ట్ యాక్సెస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఐఎమ్ ఏ లెర్నర్ బట్ ఐ ఎక్స్పెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ సమ్ అదర్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ యాజ్ వెల్ రైట్. సో ఆ టైంలో నేను రఘు గారితో సో అది మరి చాలామంది మరి వేరే వేరే క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. దెన్ హౌ కెన్ ఐ ఆన్సర్. ఆయన నాకు ఒకటే మాట చెప్పారు, మీకున్న నాలెడ్జ్లో మీరు ఆన్సర్స్ ఇవ్వండి, మీకు తెలియని వాటికి మీకు తెలియదని చెప్పండి, వాళ్ళు మళ్ళీ నెక్స్ట్ Q&A సెషన్లో కనెక్ట్ అవ్వమనండి, దెన్ లెట్ us యాక్చువల్లీ హ్యాండిల్ ఇట్ అని. ఫ్రమ్ దేర్ ఐ థింక్ దట్స్ వెన్ మై డీబగ్గింగ్ స్కిల్ స్టార్టెడ్ ఇంప్రూవింగ్. నేను ప్రోగ్రామింగ్ పరంగా కానీ లేకపోతే ఏదైనా సరే చూస్తున్నట్టయితే ఐ యూస్ టు ప్రోగ్రామ్ బట్ వెరీ స్మాల్ లెవెల్, నాట్ టు అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ లెవెల్, నాట్ వాట్ టు సే లైక్ ఏ అల్గోరిథమ్స్ లేకపోతే డేటా స్ట్రక్చర్స్ వాడు లేకపోతే అలా కాదనమాట. నాకు ప్రాబ్లం ఇచ్చారు, దానికి సొల్యూషన్ ఏంటో నేను ఇస్తాను అంతే. జస్ట్ ఏ నార్మల్ స్క్రిప్ట్, నాట్ మోర్ దెన్ 100 lines. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 100 lines దెన్ మై హెడ్ స్టార్ట్స్ పెయినింగ్. ఎందుకంటే అర్థం అవ్వాలి ఫస్ట్ మనకి అసలు ఏం జరుగుతుంది, అసలు ఆ ప్రోగ్రాంలు మనకు లాజిక్కి కనుక అర్థం అవుతుంది మనం ఏం చేస్తాము. దెన్
రఘు గారు దాంట్లో కూడా నేను అలా చేస్తూ ఉండేసరికి దెన్ ఐ ఫౌండ్ ఇంట్రెస్ట్. దెన్ శివ గారు కూడా ఏంటంటే సో లెట్ అస్ అగైన్ కనెక్ట్ అని చెప్పేసేసి అప్పట్లో మేము ఐ థింక్ కొన్ని ఫ్రీక్వెంట్ కాల్స్ జరిగేవి. దెన్ శివ గారు అడిగారు నన్ను, సో నేను ఒక పైథాన్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ కోసం అని చెప్పేసి నేను ఒక కోర్స్ నేను స్టార్ట్ చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నాను. సో విల్ యూ బీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ టేకింగ్ పార్ట్ అని చెప్పి అన్నారు. దెన్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ సో నా పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ స్కిల్ని నేను బేస్ చేసుకొని ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్కి నన్ను గైడెన్స్ ఇవ్వమనేవాళ్ళు అనమాట. దెన్ వీ స్టార్టెడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్ కాల్డ్ లైక్ క్లౌడ్ క్యాంప్. ఆ క్లౌడ్ క్యాంప్ అనే ప్రోగ్రాంలో మేము పైథాన్ గురించి సో బ్యాక్ అండ్ ఏపీఐ డెవలప్మెంట్ వాటి గురించి అనమాట మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళం. నేను అప్పట్లో జర్మనీలో ఉన్నాను కాబట్టి ఐ వాస్ నాట్ ఈవెన్ గివింగ్ ఎనీ జాబ్ ట్రయల్స్, బికాస్ ఆ కంపెనీలో ఎక్కడైతే ఉన్నాను నేను అక్కడే ఉండాలని చెప్పి అనుకొని. దెన్ లేటర్ ఆన్ జర్మనీలో ఉన్న ఒక బిగ్గెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బికాస్ యూ ఆర్ పేయింగ్ ట్యాక్సెస్ టు ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ డు నాట్ హ్యావ్ ఎ జాబ్. సో మీరు పే చేసిన ట్యాక్సెస్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ లైక్ మీకు 1 year పాటు దే యూస్ టు పే యువర్ 65% ఆఫ్ యువర్ శాలరీ, వాట్ ఎవర్ ద శాలరీ దట్ యూ హ్యావ్ 65%. బట్ ఎవ్రీ మంత్ అనమాట మీ మీద ప్రెషర్ పెడుతూ ఉంటారు, మీకు కొత్త జాబ్ మీరు రావాలి, తొందరగా రావాలి. సో వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ నీడ్ ఎనీ హెల్ప్ వీ కెన్ ఆల్సో హెల్ప్ యూ అని. ఐ సెడ్ నాకు మీ దగ్గర నుంచి హెల్ప్ ఏమొద్దు, జస్ట్ హెల్ప్ యూ ఫైనాన్షియల్లీ బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ఇండియాకి వచ్చాను. బట్ చాలామంది ఏంటంటే నన్ను ఒకళ్ళే క్వశ్చన్ అడిగేవాళ్ళు, మీరు ఇప్పుడు ఇండియా వచ్చేద్దామని చెప్పి అనుకుంటున్నారు, బట్ ఇండియాలో మీకు జాబ్ రావాలంటే మళ్ళీ కష్టమవుతుంది కదా బికాస్ కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది కదా అని చెప్పనేవాళ్ళు. బట్ వాట్ ఐ బిలీవ్డ్ ఈస్ లైక్ నేను తీసుకున్న Q&A సెషన్స్ ద్వారా నేను ఏదైతే సరే నేను అందరికి నేను హెల్ప్ చేస్తున్నాను, వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్సే వాట్ విల్ బి ఆస్క్డ్ ఇన్ ఇంటర్వ్యూస్. దెర్ ఈస్ నథింగ్ న్యూ, నథింగ్ బ్యాడ్. వాట్ దే విల్ ఓన్లీ ఆస్క్ యూ ఈస్ లైక్ how do you work in production, or like how do you work in so and so. We can answer to our limitations, like Krishna garu also said previously. So మీకు తెలియపోతే మీకు తెలియదని చెప్పేసేయండి, there is no harm in it because you are actually saving their time. బికాస్ మీరు వాళ్ళ టైం కనుక మీరు తింటున్నట్టయితే దే విల్ ఫీల్ లైక్ ఓకే సో వన్స్ దిస్ గై ఈస్ ఆల్సో ఇన్ టు అ ప్రాజెక్ట్ హీ విల్ ఆల్సో లైక్ ఈట్ అవర్ టైమ్, సో వై డూ వీ వాంటెడ్ టు రిక్రూట్ హిమ్. రాదర్ తెలియదంటే కానీ తెలియదని చెప్పేసేయండి, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ సే లైక్ దట్ ఓకే లెట్ మీ జస్ట్ గివ్ ఏ ట్రయల్ అని చెప్పేసి నేను అప్పుడు ట్రై చేశాను. దెన్ నాకు నేను ఎంఫోసిస్లో ఇప్పుడు పనిచేస్తున్నాను. అక్కడ నాకు జరిగినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో లైక్ వాట్ దే హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ఆస్క్డ్ మీ ఇస్ లైక్ వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చనే వాట్ ఈస్ ఇంగ్రెస్ అని చెప్పి సార్. దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఓకే ఇన్ ద రియల్ ఇంటర్వ్యూ ప్రాసెస్ దే విల్ నెవర్ గో త్రూ ద సిలబస్. ఫస్ట్ లైనక్స్ అడిగి, దాని తర్వాత యాన్సిబుల్ అడిగి, దాని తర్వాత షెల్ అడిగి, లేకపోతే దాన్ని అడిగి, సో అలా ఏం ఉండదు. ఇట్స్ ఆల్వేస్ అన్ ఓపెన్ బుక్ ఎగ్జామ్. ఓపెన్ బుక్ ఇన్ ద సెన్స్ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ బట్ డు నాట్ రిఫర్ ఎనీథింగ్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఓపెన్ బుక్ అకార్డింగ్ టు దెమ్. దెన్ నాకు ఇండియాకి వచ్చాక ది అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ దట్ ఇట్ టుక్ మీ టు ల్యాండ్ ఇన్ టు ఏ జాబ్ ఈస్ 15 days. స్టార్టింగ్ లైక్ ఫ్రమ్ day 1 ఇంటర్వ్యూ టు ఎన్ జాబ్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ మై హ్యాండ్. నాకు ఆన్ ద స్పాట్ నాకు వెంటనే నన్ను మీరు ఇమీడియట్ జాయిన్ అయినా అన్నారు, నేను జాయిన్ అయ్యాను. దెన్ కంపెనీ వాస్ ఆల్సో లైక్ వెరీ మచ్ హ్యాపీ విత్ మై వాట్ ఎవర్ ద స్కిల్ దట్ ఐ షేర్డ్ బికాస్ నాకు శివ గారి కోర్స్ నుంచి రఘు గారి కోర్స్ నుంచి ఐ లెర్న్డ్ ఎ లాట్. సో ఐ టుక్ దోస్ బేసిక్స్ అండ్ దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇంప్లిమెంటింగ్ ఇట్. దాని ద్వారా చేశాను. దెన్ ఐ థింక్ I wouldn't say like that I was successful, but I think I'm marching towards getting successful. Yeah, okay, then all the best. Thank you, Pawan, for sharing your success journey with us. Now, I would request Bhaskar to give his insightful values to us. Please, Bhaskar. హాయ్, హలో, నమస్తే. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఎందుకు వచ్చారు అనేది తెలుసుకుంటాను నేను. దాని తర్వాత ఐ విల్ సీ హౌ ఐ క్యాన్ కంట్రిబ్యూట్ టు యూ ఆల్. మేబీ జాబ్ కోసం ఎంతమంది వచ్చారు మీలో? జాయిన్ డెవాప్స్. సో సారీ, కొద్దిగా లేట్కి వచ్చాను. నా గురించి చెప్పాలి. సో యువర్ ఆల్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్సా? ఓకే, వెరీ నైస్. అయితే నాకు శివన్నకి ఉన్న అనుబంధం గురించి చెప్తాను. సో నేను 2016 పాస్డ్ అవుట్, బాపట్ల ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. అంతా కోడింగ్ అంతా పెద్దగా రాదు. బట్ వాట్ ఐ హ్యావ్ ఈస్ ఏదైనా ఉద్యోగం తెచ్చుకుందాం. అది కూడా మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా చెప్పిన తర్వాత. ఫస్ట్ అంతా ఒక 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు ఖాళీగా తిరిగేవాడిని. తిరుగుతూ అంటే ఐ హ్యాడ్ సమ్ వీ కనెక్ట్ అప్లికేషన్ ప్లాన్స్ అని ఆ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తూ ఉన్నాను. ఒక 3 ఏళ్ళు టైం వేస్ట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత నా ఫ్రెండ్ ద్వారా శివన్ పరిచయం అయ్యారు. సో నా లైఫ్ ఇలా ఉంది అంటే 2 మెయిన్ పర్సన్స్, ఒకరు అల్తాఫ్, 2 శివన్న. అల్తాఫ్ నాకు శివన్నని పరిచయం చేస్తే శివన్న నేను ఇలా ఇవాళ ఉండడానికి గల కారణం. సో హౌ హీ హ్యావ్
మౌల్డ్ మై లైఫ్. అంటే ఖాళీగా వచ్చాను, బెంగళూరు జాబ్ కావాలి, ట్రైనింగ్ కావాలి, ఎవరో బ్యాచ్ ఒకరు చెప్తున్నారంటే వెళ్ళాను మా ఫ్రెండ్తో పాటు. అక్కడ హీస్ టీచింగ్ మీ. సో ఫస్ట్ క్లాస్ యాన్సిబుల్, ఫస్ట్ క్లాసే యాన్సిబుల్, ముందు క్లాసులకి ఏం వెళ్ళలేదు. 2 క్లాసులు చూసాడు అనుకుంటాను యాన్సిబుల్ చెప్తూ, లే వచ్చుకోడు అంటే ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు రైట్. ఆ తర్వాత జాబ్ ఇప్పించారు, కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ అటెండ్ అయ్యాం అన్న నేను కలిసి. దట్స్ హౌ ఐ ల్యాండెడ్ ఇన్ టు ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఐటీ వరల్డ్. ఇప్పుడు నేను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ కూడా పెట్టాను, ఐ టీచ్ డెవాప్స్ నౌ. ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ నో, ఐ టీచ్ డెవాప్స్ నౌ. ఇబ్బంది ఏం లేదబ్బా, యాజ్ యువర్ ఆల్ డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కొద్దిగా తెలుసుకోండి అంతే, యూ విల్ బీ ఏబుల్ టు సక్సీడ్ ఇన్ లైఫ్ అంతే. ఇంకేమన్నా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటున్నారా? శివన్న మౌల్డ్ మీ చేంజ్ మీ లైఫ్, అది మాత్రం చెప్పగలుగుతాను. అది కాకుండా ఇంకేమన్నా, నాట్ షూర్, యాజ్ యూ ఆల్ వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్ కదా. ఎనీ క్వశ్చన్స్ యా? కూల్ దెన్. విజయ్ పైనం టాక్స్, విజయ్ పైనం టాక్స్ అని నేను డెవాప్స్తో పాటు టెక్ కంటెంట్, అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎవరికి తెలియదు కదా. చాలామంది 3 ఏళ్ళు 4 ఏళ్ళు ఖాళీగా ఉండి, లేకపోతే ఫ్రెషర్స్ కానీ అసలు సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ ఎలా ఉంది అనుకో, చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. డెవలపర్ ఏం చేస్తాడు, టెస్టర్ ఏం చేస్తాడు, డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఏంటి, డేటా ఇంజనీర్ ఏంటి, అసలు వీళ్ళంతా ఎవరు? సో ఇవన్నీ నేను ఐ టేక్ మల్టిపుల్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ఛానల్స్ అంటే టెక్ స్ట్రీమ్స్, వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటాను. అసలు మీ పని ఏంటి, మీ దాంట్లోకి రావాలంటే ఎలా, ఏం నేర్చుకోవాలి, జీతాలు ఎంత ఉంటాయి. సో ఐ విల్ బి షోయింగ్ టు ద పీపుల్ హౌ ఇట్ విల్ బి ఇన్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్? సో ఐ హ్యావ్ ఎ బిజినెస్ యాజ్ వెల్. ఇదంతా బికాస్ ఆఫ్ అవర్ అప్బ్రింగింగ్ అనుకుంటాను. మేబీ ట్రైనింగ్ కూడా శివన్న బాటలోనే వెళ్తున్నాను నేను. ఫస్ట్ శివన్న జాబ్స్ ట్రైనింగ్ ఇప్పించాడు, ఐఎమ్ గివింగ్ ద ట్రైనింగ్. చాలామంది జాబ్స్ ఇప్పించారు అండ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు 100 ఇంటర్వ్యూలు అటెండ్ అయ్యి ఉంటాను నేను ఫర్ మల్టిపుల్ పీపుల్. ఇట్స్ ఆల్ వెరీ ఈజీ. ఒకసారి మనకి కాన్సెప్ట్స్ అంతా అర్థమైపోయింది అంటే, వాట్స్ అవుట్ అని తెలిస్తే విల్ బి ఏబుల్ టు అచీవ్ ద సక్సెస్. ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఎవరికి? స్మార్ట్ వర్క్. స్మార్ట్ వర్క్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు హార్డ్ వర్క్. సో ఏ ఉందని చెప్పారు మీరే. సో ఏకి ఏ ప్రశ్న అడిగినా అది చెప్తుంది, కానీ మనకి దాన్ని ఎలా వాడుకోవాలని తెలియాలి. అది ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటారు, దట్స్ ఆల్ డిఫరెంట్ థింగ్. కానీ వాట్ యూ షుడ్ బి నోయింగ్ యాజ్ ఎ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ ఈస్ అసలు బేసిక్స్ ఏంటి, ఏడబ్ల్యూఎస్ అంటే ఏంటి, ఏడబ్ల్యూఎస్ పక్కన పెట్టేసి క్లౌడ్ అంటే ఏంటి, విపిసి అంటే ఏంటి, అసలు అది ఎందుకు వచ్చింది, దానివల్ల ఉపయోగాలు ఏంటి, మళ్ళీ అందులో ఏమేమి ఉండొచ్చు, మన అప్లికేషన్ ఎలా డిప్లాయ్ చేస్తాం. యూ నో ద బేసిక్స్ ఫస్ట్. మీకు అసలు ఏమీ తెలియాల్సిన పని లేదు. వాట్ ఈస్ ఏ 3-tier అప్లికేషన్, లేదంటే వాట్ ఈస్ అన్ అప్లికేషన్, ఎక్కడ హోస్ట్ చేస్తావో, ఎలా పని చేస్తుంది, ఎలా మాట్లాడుకుంటే. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే ఒక భాషలోనే మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా. సో ద సేమ్ వే ఇట్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద కంప్యూటింగ్ వరల్డ్ యాజ్ వెల్. ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ ద లాంగ్వేజ్, అది అర్థం చేసుకోండి, చాలా ఈజీగా ఉంటుంది, చాలా ఈజీ. స్మార్ట్ వర్క్ గురించి కదా మీ ప్రశ్న. యప్, యూటిలైజ్ వాట్ ఎవర్ ద టూల్స్ యూ హ్యావ్. ఫస్ట్ నీకు నువ్వు స్మార్ట్ అన్నావు, ఫస్ట్ బిలీవ్ యూ సెల్ఫ్ స్మార్ట్, ఆ తర్వాత అన్నీ చాలా ఈజీ. అండ్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ వేస్. వచ్చింది కదా ప్రశ్న అడుగు, నీకేమైనా తెలియలేదా, నేను ఎలా చేస్తున్నాను, హౌ యామ్ మై సెల్ఫ్, లేకపోతే నీకు ఒక బిహేవియరల్ ప్యాటర్న్ ఉందబ్బా. ఐ డిడ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ మై ఓన్ పర్సనల్ లైఫ్. ఏంటంటే నాకు ఒక బిహేవియరల్ ఉంది, పొద్దున్నే లేస్తే ఇది చేస్తా, తర్వాత ఇది చేస్తా. నేను టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాను అనుకుంటా అప్పుడప్పుడు. ఫోన్లు చూస్తాను, అరే ఏంటి టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాను పక్కన పెట్టేసి మళ్ళీ పని చేస్తా, బోర్ కొట్టి ఏదో ఒకటి చేస్తుంటా. సో ఐ గేవ్ దిస్ ఎంటైర్ బిహేవియరల్ టు ద చాట్ జీపీటీ ఆర్ ఎల్స్ ఎనీ LLM. అది చెప్పింది నువ్వు ఎలాంటి మనిషివి, అసలు నువ్వేం చేయాలనుకుంటున్నావు అని. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ 5 voices అనే ఎగ్జామ్ ఒకటి ఉంటుంది. 5 voices అనే ఎగ్జామ్ ఒకటి ఉంటుంది. నో యువర్ వాయిస్ ఫస్ట్. ఐఎమ్ ఏ క్రియేటివ్, ఇంకో 5 voices ఉంటాయి. క్రియేటివ్ కాకుండా ఇంకో 4-5 ఉంటాయి. 5 voices ఎగ్జామ్ అందరు తీసుకోండి, ఇట్ విల్ బీ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. అండ్ ఇది ఎందుకు హెల్ప్ఫుల్ అంటే, ఇట్ విల్ షో యూ హౌ యూ క్యాన్ టాక్ టు ద అదర్ పీపుల్. లెట్స్ సే నేను క్రియేటివ్ అనుకోండి,
నాకు బోల్డ్ ఆలోచనలు వస్తుంటే అవి చెప్పడానికి కొద్దిగా టైం పట్టవచ్చు, మీకు అర్థం కాకపోవచ్చు కూడా. సో దట్స్ హౌ ద పీపుల్ విల్ బీ. సో వాట్ దే షుడ్ బి డూయింగ్ ఈస్ వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ని, లెట్స్ సే ద క్రియేటివ్ పీపుల్ ఏం చేయాలి అంటే వాళ్ళ థాట్ ప్రాసెస్ అంతా ముందు ఆలోచించి చెప్పాలి, డైరెక్ట్గా ఇక్కడికి వచ్చి చెప్పడం కాదు. దట్స్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి. స్మార్ట్ వర్క్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బిలీవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫస్ట్, విల్ బి సక్సెస్ఫుల్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్? Did I made any sense? Cool. Very happy journey for all of you, and it will be beautiful for you. చాలా బాగుండాలి అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Bhaskar, for sharing your journey. So, coming to the main part, I have also a success story here. So, Nenu actually na life lo campus placement through I got selected for Jet Global, a mid-size MNC. So I was a RPA developer there. Then suddenly I was thinking, what I am doing is not automation. What I am doing is not anything like the task which I am doing is regular, like nothing creative, nothing new. Whatever the assigned tasks I am getting, I am doing it. But I wanted to grow financially also, because that is important. Financially and technology wise also I wanted to grow. Suddenly someone from my company who has JoinDevOps has suggested me this course. So I was not very much I was not confident like this course would be the best decision of my life. So I just purchased it. I kept it aside. Then I thought, I don't know what is DevOps, what is pipelines, and I just know the technology which I was working for, which is RPA. So I had bots. After learning DevOps, I got thought why not integrating RPA with DevOps? We can automate the tasks in DevOps RPA as well. So after joining DevOps, I dedicated my time completely. First one and 6 months I completely wasted it. Then I started looking into the videos, and I don't there are many YouTube channels or many courses which deliver content, but for me I guess this one is the best, because with theoretical knowledge I gain much practical knowledge, because hands on, what we ask for is hands on. Mostly no one of us get to know what it is, how do we implement the tools, how to work on it. But in Shiva's course, everything is practical. So manam day one nunchi Linux avani next, there are so many tools in the market. That's not about tools. We need to know the foundation, what it is. If we start working on it, we get doubts. With our doubts only we keep learning. So this course helped me a lot. Completely what I am today is because of this only, this journey only. Now I work at PwC. Recently I joined 2 months back, so as a DevOps engineer there. And I only joined 2 months back, but I am completely into the team. 9 years experience, or whether it is 8 years experience, they're coming to me to take the inputs. So to that extent this course helped me. So there is nothing, there will be many doubts in every person, will it help us, will it be useful, can we learn it, will it give real time experience? What is real time experience? What we learn today, what we implement today, that is real time experience. And so many people go and searching for questions in the interview. There is nothing as such, because when we work we get to know what are the problem statement. As Krishna mentioned, security is the most aspect. So not only DevOps, security is the concern which we need to. So the term called DevSecOps introduced. So we keep working, keep learning. So this course helps us a lot. This is nothing no marketing in it. See, I'm just a student of JoinDevOps. So I got so much this course is truly wonderful, because from the day one I got to do the practical things, and it helped me a lot. And in the real time scenarios also, all I face is the one which I learned here. So we should not keep thinking will it work? It will work eventually when you keep learning, when you keep doing the practicals. This is not the end. We keep learning. Today also I learned AWS from Shiva. Then immediately I got the requirement of Azure. Then just blindly believing the course and the criteria, the curriculum, I joined Ragu sir's classes. Then Ragu sir's classes, you know what? There are more into practical. Shiva sir is I can example spoon feeding untadi kada, spoon feeding Shiva sir chestaru. But practical ga బయటకు వెళ్ళి రియల్ వరల్డ్ ఛాలెంజెస్ని ఫేస్ చేయాలంటే రఘు సర్స్ కోర్స్ హెల్ప్ మీ అలాట్, బికాస్ ఐ టేస్టెడ్ బోత్ ఆఫ్ ద
the curriculums, I know what it is. In real world, keep learning. Like today I know AWS, Azure and few tools which I learned in the course which are Jenkins, but by the market lo the requirement would be anything, GitLab, GitHub Actions, anything, but the base will be the same, because pipeline anedi pipeline, but the tools might differ. So keep learning. So we have a platform, just utilize it, because most of us are already this part of JoinDevOps. No one will be enrolling further because you are already in it. Utilize it. Just keeping the videos and throwing that videos away, just utilize it. And you will also giving the success story journey here. So I would request if anyone else want to share some tips or anything. ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ టిప్. మీలో ఎంతమంది ఇప్పుడు డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ అయ్యారు అండ్ యువర్ ఫేసింగ్ కష్టంగా ఉంది జాబ్? వెరీ నైస్, వెరీ నైస్. సో నేర్చుకుంటే ఈజీగానే ఉంటుంది, అందరు నేర్చుకున్నారు అనుకుంటాను. మేబీ నేర్చుకోవడానికి ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రాక్టీస్ మోర్. మీరు ఎక్కడ కోర్స్ నేర్చుకుంటున్నారు అనేది కాదు, కానీ దిస్ ఈజ్ వండర్ఫుల్ కోర్స్, బట్ ప్రాక్టీస్ మోర్. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇఫ్ యూఆర్ ప్రాక్టీసింగ్ ఇట్, ఎవెన్చువల్లీ విల్ బీ సక్సీడింగ్ ఇట్. అంతే. I want to say that. Maybe ఎవరైనా DevOps engineers ఉన్నారేమో, I thought of saying some things to them, but it's okay. Thank you. Thank you. So now I would request Shiva to come here and just a small token of appreciation to our guests. So I want Shiva to present them to the guests. Maybe a lot of you people are interested my employment history అని అంతకుముందు అంతా. మోటివేషన్ అనేది కాదు, మోటివేషన్ అనే పదమే నాకు నచ్చదు, ఎందుకంటే అది కంప్లీట్లీ అబద్ధం. మోటివేషన్ అనేది అదొక కెరియర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఏదో ఒకటి చెప్పి మోటివేషన్ అంటే మోటివేట్ అవ్వరు ఎవరు కూడా. సో అది ఓన్గా రావాలి, ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ నుంచి రావాలి. సో ఇదేంటి అంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఏం చేయాలో తెలియదు, కానీ ఏదో ఒకటి చేయాలి, ఏదో ఒకటి అవ్వాలి. సో అలా మేబీ 10th వరకు తెలుగు మీడియం చదివాను. దాని తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ ఇంగ్లీష్ మీడియం. ఇంగ్లీష్ మీడియం అర్థం కాక తెలుగు మీడియం బుక్స్, ఇంగ్లీష్ మీడియం బుక్స్ రెండు కొనుక్కొని ఒక వారం రోజులు ట్రై చేశాను, కానీ అది వర్కౌట్ అవ్వలేదు. సో ఇంటర్మీడియట్ వరకు ఎంతో కొంత బాగానే చదివినా, ఇంజనీరింగ్ వెళ్ళిన తర్వాత అసలు కంప్లీట్లీ గాలికి వదిలేసాం ఎడ్యుకేషన్. అండ్ స్కూల్ టైంలో ఎలా ఉండేదంటే, ఇంకా ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో మనకు ఉంటాయి కదా, వెర్నియర్ గేజు, వెర్నియర్ క్యాలిపర్స్, స్క్రూ గేజు, కలర్స్, కెమిస్ట్రీ లిక్విడ్స్, అవన్నీ చూడాలని అనిపించేది. బట్ అవన్నీ చూడడానికి ఛాన్సే లేదు. అంటే ప్రాక్టికల్ ఎడ్యుకేషన్ జీరోగా ఉండేది. మార్క్స్ అయితే వచ్చేవి, ఏదో చదివేవాళ్ళం. బట్ ఇంకా అప్పటి నుంచి ఏంటంటే ఏదో ఒకటి చేయాలి, కానీ ఏం చేయాలో నాకైతే అస్సలు క్లారిటీ లేదు, ఏమీ నాకు తెలియదు. అంటే నేను ఫస్ట్ మా డిస్టిక్ వెళ్ళిందే 10th క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత, ఇంటర్మీడియట్ కోసం. అలా ఇంకా ఎలా ఉండేదంటే, ఇంకా ఇంట్లో పేరెంట్స్ పైన డిపెండ్ అవ్వకూడదు, మన మనీ మనమే. ఇంకా చూస్తుంటాం కదా యూఎస్లో స్టోరీస్, పార్ట్ టైం జాబ్ చేసుకుంటూ సంపాదించారు, వాళ్ళంతటా వాళ్ళే చదువుకున్నారు, వీధి దీపాల కింద పడి చదువుకున్నారు. ఇలాంటివంతా చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి మనం కూడా ఏదో ఒకటి చేసి పేరెంట్స్ పైన బర్డెన్ చేయకూడదు అనే ఉద్దేశంతో అంటే ఎక్కువ అట్రాక్ట్ అయ్యేవాడు అనమాట. అరే అది చేస్తే కొంచెం మనీ వస్తుంది అని చెప్తే చేసేద్దాం అన్నట్లు. సో అట్లా ఫస్ట్ ఇంటర్మీడియట్లో ఏంటంటే ఒక పర్సన్ వచ్చాడు, మల్టీ చైన్ మార్కెటింగ్, ఈబిజ్ అని ఒకటి ఉండేది అప్పట్లో, 2007, 2008 ఆ టైంలో. వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక డొమైన్ ఇస్తారు మీకు. అప్పుడు నాకు వచ్చి చెప్పాడు అతను, ఈ రోజుల్లో టీ షాప్స్ ఇవి కూడా ఆన్లైన్లోనే ఉన్నాయి, సో మనందరం సి లాంగ్వేజ్, జావా ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి. సో మీరు ఒక 7 రూపాయలు కట్టండి, 7,000 రూపాయలు కట్టండి, మీకు సీడీలు అవన్నీ ఇస్తాము, సి లాంగ్వేజ్, జావా, మీరు ఒక డొమైన్ పెట్టేసుకోవచ్చు, ఆన్లైన్లో షాప్ పెట్టేసుకోవచ్చు, ఇట్లా అంతా చెప్పారు. నేను బాగా ఎక్సైట్ అయిపోయి మా మదర్కి ఫోన్ చేసి, నాకు ఇంకేం మనీ పంపించొద్దు, నేనే మీకు ప్రతి నెల మనీ పంపిస్తాను అన్నట్లు. ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎగ్జైట్మెంట్ ఎక్కువ అనమాట. ఇప్పటికి కూడా ఒక చిన్న ఐడియా వచ్చిందంటే ఎగ్జైట్మెంట్ ఎక్కువ అయిపోతుంది, ఇంకా దాని మీద అంతా థింక్ చేసేస్తాం, అంతా పాజిటివ్ వేలో. ఒక 2-3 డేస్ హోల్డ్ చేస్తే మనకు తెలుస్తుంది రియాలిటీ ఏంటి అనేది. ఒక 2-3 డేస్ తర్వాత పేపర్లో వచ్చింది, ఈబీస్ వాళ్ళని అరెస్ట్ చేశారు అని. అప్పటికే నేను ప్రామిస్ చేసేసా, ఇంకా మీకు నేనే పంపిస్తాను నెల మనీ అని. సో అప్పటి నుంచి ఇంకా నన్ను ఇలాంటివే చెప్పేవాడిని ఇంట్లో. సో అందరూ అనేవాళ్ళు, ఎగతాళి చేస్తారు ఆబ్వియస్లీ, ఎందుకంటే నేను చేసిందే అలాంటి పనులు కాబట్టి. ఏం రా ఎప్పుడు పంపిస్తున్నావు 5,000 అని, రిలేటివ్స్ కానీ బ్రదర్స్ కానీ అలా. సో అలా స్టార్ట్ అయింది. మళ్ళీ బీటెక్లో ఇంకా ఈసీఈ అసలు బుక్స్ చదివేది లేదు, ఏం లేదు. మన ఎడ్యుకేషన్ అనే కాదు, మనకే ఓన్గా అది లేదు. బీటెక్ వెళ్ళాము, ఫ్రీడమ్ వచ్చేసింది, ఇంకా క్లాసెస్ తగ్గించేసాము, ఇంకా ఏదేదో చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని, క్లాసెస్ లేదు, ఏం లేదు. అందరూ ఎగ్జామ్ ముందు రోజైనా ప్రిపేర్ అవుతారేమో, కానీ నేను ఎగ్జామ్ ఆ రోజే లేచి అప్పుడే ప్రిపేర్ అయ్యి, నేను 5 క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటాను, వచ్చినా రాయకపోయినా అవే రాస్తాను.
ఇంకా నాకు తెలియదు అది. ఇంకా ఆ క్వశ్చన్ ఇచ్చారా లేదా క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా చూడాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే నేను నేర్చుకుంది 5, ఆ 5 రాసి వస్తాను. అది ఎట్లా ఒకట్లా పాస్ అయిపోయామన్నమాట. ఇంకా అదే టైంలో మళ్ళీ పేపర్లో వచ్చింది లైక్ టైప్ రైటింగు మీకు బుక్స్ ఒక కొంచెం కంటెంట్ ఇస్తాము, మీరు పేపర్స్ పైన రాసి మాకు పంపిస్తే మీకు మనీ ఇస్తామని. మళ్ళీ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి 500 వాళ్ళకి మనీ కట్టి నేను ఒక పెద్ద ఉంటుంది కదా ఒక దస్తావేజులు అంటే ఒక బుక్ అంత కొనుక్కొని మళ్ళీ రాయడం మొదలుపెట్టా. వాళ్ళకి ఏం మ్యాటర్ ఇచ్చారో ఏమో నాకు తెలియదు. మామూలుగా నోట్బుక్కే రాయలేదు ఎప్పుడు క్లాస్లో ఇంతవరకు. అసలు ఒక్క నోట్బుక్ 10 పేజీలు కూడా కంప్లీట్ చేయలేదు. అది రాత్రి మొదలు కూర్చొని 10 days రాస్తూనే ఉన్నా. దాంట్లో కంటెంట్ ఏంటో ఎవరికి అర్థం కాదు, అట్లా ఉంది అది. సరే వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు మళ్ళీ నాట్ ఆన్సర్. సో ఇట్లాంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ అన్నీ అప్పుడే అయిపోయాయి నాకు. మళ్ళీ హెర్బల్ లైఫ్ అని అక్కడ పోవడము. ఒకరు వచ్చేసి మీరు చూసింటారు కదా బ్లఫ్ మాస్టర్ అనే మూవీ, మీకు విల్లా కొనుక్కోవాలని లేదా, నాకు ఒక ఐలాండ్లో ఒక ఐలాండ్ కొనుక్కోవాలని లేదా అని ఒక టీమ్ లీడర్ వస్తాడు. నేను మొన్ననే 20 లక్షలు చెక్ వచ్చింది నాకు అంటాడు. సో ఇట్లాంటివన్నీ చూసి అయిపోయింది. అంటే ఇంకా ఫైనల్గా ఇంకా మనము ఇంత ఈజీ కాదు లైఫ్లో మనీ సంపాదించడం అని అర్థమైంది. సో ఎలాగో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో జాబ్ వచ్చింది. మళ్ళీ అప్పుడు ఏమనిపించింది అంటే ఇంక అందరూ పక్కన ఉండేవాళ్ళు అరే ఇంకా వీడికి జాబ్ వచ్చింది సెట్. ఇంకా అప్పట్లో ఐటీ పైన అంత అవగాహన ఎవరికి లేదనమాట. 2012 ఆ టైంలో లైక్ విలేజెస్లో సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇంకా సూపర్, ఇంకా అందరూ జాబ్. నేను కూడా అట్లానే అనుకున్నా. అంటే అక్కడ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ అక్కడ కెరీర్ ఎట్లా ఉంటుంది అదేం తెలియదు. సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ వచ్చింది, ఇంకా లైఫ్ సెట్ అయిపోయింది అంతే. ఇంకా కారు కొనేస్తాం, బంగ్లా కొనేస్తాం, ఇంకంతా ఇదే డ్రీమ్స్ అనమాట. ఒక 2.5 years అదే నైట్ షిఫ్ట్స్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్స్, నైట్ షిఫ్ట్స్ మార్నింగ్ షిఫ్ట్స్. తర్వాత ఇంకా శాలరీ ఏమో పెరగట్లేదు, ఏం చేయాలో తెలియదు. సో ఇంక అట్లా రకరకాలుగా రెస్టారెంట్ ఒకటి పెట్టాలని. అండ్ 2013లో మా ఊర్లో చిన్న ప్రొవిజన్ షాప్స్ ఉంటాయి పల్లెటూరులో. ఇంకా రోజుకి ఒక 500-1000 రూపాయలు జరుగుతుంది మ్యాక్సిమం వాళ్ళకి. వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు సాఫ్ట్వేర్ ఏమన్నా కావాలా మీకు అని అడిగాను. సో నాకైతే ఎల్ టు సపోర్ట్, నాకు అసలు ఏమీ రాదు. ఇంకా మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి ఉండేవాడు, జావా డెవలపర్ అనమాట. సో వాడు ఫుల్ కాన్ఫిడెంట్గా ఉండేవాడు. అంటే వాడికి ఇష్టం జావా పైన అప్లికేషన్స్ డెవలప్ చేయాలి, ఏదో ఒకటి రన్ అయ్యేలాగా చేయాలని. వాడు కోడింగ్ బాగా రాస్తాడు. సో నేను వాడిని పెట్టుకొని అరే మన ఇద్దరం చేద్దాము, నేను బిజినెస్ తీసుకొస్తానని చెప్పి ఇంకా ఊర్లో చిన్న చిల్లర రంగుల దగ్గరికి వెళ్ళి మీకు సాఫ్ట్వేర్ రాసిస్తాము తీసుకోండి, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కూడా ఈజీ ఉంటుంది ఇట్లంతా చెప్తే వాళ్ళంతా ఏంటంటే ట్యాక్స్ సేవ్ చేసుకునే వాళ్ళు. మీకు వెళ్ళి మీ ఆడిటింగ్ బాగుంటుంది స్టాక్, వాళ్ళు నన్ను పైకి కిందికి చూసి ఇంకా అంటే 2013 ఆ టైంలో సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్ చేయాలి, దాన్ని ఒక బిజినెస్కి సప్లై చేయాలి అనే అట్లా వచ్చింది. బట్ అది ఆ టైంకి మనకు ఉండే ఇమ్మెచ్యూరిటీ వల్ల అంత కాదు, కానీ మేబీ అదొక థింకింగ్ అనమాట. సో అది ఫెయిల్ అయింది. తర్వాత రెస్టారెంట్ కానీ ఒక మనీ పే చేశాను, అది ఫెయిల్ అయింది. తర్వాత నెట్వర్కింగ్ అని మా ఫ్రెండ్ ఒక అబ్బాయి అతను 22-23 ఏజ్లోనే చెన్నైలో ఒక పెద్ద నెట్వర్క్ ఫామ్ చేశాడు. అంటే అప్పట్లో మనకు ఈ అన్లిమిటెడ్ ఇంటర్నెట్ ఉండేది కాదు. సో అతను ఓన్గా సర్వర్స్ అంటే లైక్ నెట్వర్క్ సర్వర్స్ స్విచెస్ నెట్వర్కింగ్ డివైజెస్ మొత్తం కేబుల్స్ కూడా అతనే వేసి ఒక 2000-3000 కనెక్షన్స్ ఇచ్చేశాడు. సో నాకు అది చాలా ఎగ్జైటింగ్ అనిపించింది. అంటే మనం ఏదో ఆఫీస్కి వస్తున్నాము, వీళ్ళేమో పెద్ద నెట్వర్కే సప్లై చేస్తున్నారు, అసలు నెట్వర్క్ ఏంటి, ఇంటర్నెట్ ఏంటి, ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఇది అని మొత్తం చూస్తున్న తర్వాత అప్పుడు అర్థమైంది. ఇది సబ్మెరైన్ కేబుల్. మనం జనరల్గా ఇంటర్నెట్ అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుందంటే శాటిలైట్ పంపిస్తాము, శాటిలైట్ మనకు పంపిస్తుంది ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు చాలామంది. బట్ అప్పుడు అదంతా చూసిన తర్వాత ఇట్లా సీలో కేబుల్స్ ఉంటాయి, మొత్తం కేబుల్స్ మేనేజ్ అవుతుంది, ఇట్లా సర్వర్స్ ఉంటాయి, స్విచెస్ ఉంటాయి, రౌటర్స్ ఉంటాయి, ఫైర్ వాల్స్ ఉంటాయి, ఇలా అంతా ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ లాగా అనిపించింది. ఇంకా తర్వాత ఇంకా నేను డెవాప్స్ సైడ్ కొంచెంగా నెట్వర్కింగ్ అనేది నేర్చుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను. ప్యాకెట్స్ ఎలా ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతాయి ఇదంతా ఓన్ లెర్నింగ్, ప్రాజెక్ట్లో ఎక్కడ అడగలేదు ఇది. సో నేను 2015లో HCLలోనే వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్. నాకు మా మేనేజర్ని ఆఫీస్కి వస్తారు ఈరోజు అంటే లేదు మా నాన్న చచ్చిపోయింది అలా చెప్పేవాడు ఆయన. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ కదా, ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ పైన అప్పట్లో రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్. ఎవరు ఆఫీస్కి రారు, ఏమీ చేయరు, అది అలానే జరుగుతూనే ఉంటుంది అంతే. సో నేను ఈ టైం అంతా ఇవి చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని. ఆన్లైన్ మెడిసిన్ అప్లికేషన్ చేసి మార్కెట్లోకి వదులుదాము, స్టార్టప్ పెడదాము. అప్పుడు కూడా HCLలో మెక్సికో ఆపర్చునిటీ వచ్చింది, అక్కడ నుంచి US పంపిస్తామని. సో నాకు ఉండేది ఏంటంటే లైక్ ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్, నువ్వేది నన్ను పంపించేది, నేను ఇక్కడ కంపెనీ పెట్టి పెద్దోని అయిపోతున్నాను, స్టార్టప్ పెట్టేస్తున్నాను, ఒక 1000 crores అమ్మేస్తాను ఆ రేంజ్లో. ఇంకా అప్పుడు నేనే కోడ్ రాశాను మొత్తం. కోడ్ రాసి ఇంకా మార్కెట్లోకి వెళ్తే మార్కెట్లో కేసు వేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు నా పైన. ఎందుకంటే ఆన్లైన్ మెడిసిన్ అనేది అప్పట్లో ఇల్లీగల్, అంటే దానికి లైసెన్స్లు అవేం లేవు, ఇప్పటికి కూడా లేవు యాక్చువల్లీ. సో ఇలా అంతా అంటే ఏం చేయాలి, ఫెయిల్ అవుతున్నాయి, ఏదో ఒకటి చేయాలని అట్లా గడిచిపోయి
ఇంకా ఫైనల్గా రెస్టారెంట్ ఒకటి అనుకొని వాళ్ళు మోసం చేసి, తర్వాత బెంగళూరుకి వచ్చి బెంగళూరులో ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్ ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలని క్రౌడ్ ఫండింగ్ ద్వారా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 acres ల్యాండ్ ఉంది, మీ అందరూ సిటీలో ఉండే వాళ్ళందరూ మేము ఒక 1 acreకి ఎక్స్పెండిచర్ పెడతాము వచ్చిన ప్రాఫిట్లో, ఇట్లా కొన్ని అప్లికేషన్స్, పొద్దున్నే ఆన్లైన్ బ్రేక్ఫాస్ట్ డెలివరీ ఒకటి పెట్టాలని. సో ఇట్లంతా రకరకాలుగా థింక్ చేస్తున్నాం. బిజినెస్ అనేది అక్కడి నుంచే వచ్చింది. అంటే బిజినెస్ ప్రాబ్లం ఉంది, దాన్ని టెక్నాలజీతో మనం అడ్రస్ చేయాలి. సో అట్లా థింకింగ్లోంచి ఇంక ఇవన్నీ చేసి 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 అంతా ఫెయిల్ అయిపోయి ఇంక లాస్ట్లో ఆఫీస్లో డెవాప్స్ ఇచ్చారు, ఒక 10 days టైం ఇచ్చారు, క్లయింట్ వస్తున్నాడని ఏదో చేసాము, సక్సెస్ అయింది. తర్వాత బెంగళూరులో ఎవరో డెమో ఇస్తుంటే డెవాప్స్ పైన అట్లా అటెండ్ అయ్యాను. వాళ్ళు RDS ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేయడానికి 2 hours చెప్పారు. అంటే ఒక 30 hours డెవాప్స్ కంప్లీట్ చేసేసి ఇంకా వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూకి పంపించేస్తున్నారు. అప్పుడు వచ్చేదేమో మేబీ వాట్ ఈస్ జెన్కిన్స్, వాట్ ఈస్ డెవాప్స్ అంటే జాబ్ ఇచ్చేసేవాళ్ళు. బట్ నాకు అది ఎందుకో నచ్చలేదు. ఇంకా అప్పుడు 2016-17 ఆ టైంలో నేను బెంగళూరులో టీచ్ చేసేవాడిని. అప్పుడే రఘు పరిచయము హైదరాబాద్లో. సో ఆన్లైన్లో లీడ్స్ వస్తే రఘుకి అడ్రస్ చేసేవాడిని అనమాట. సో అలా అప్పుడు భాస్కర్, విఘ్నేష్ వీళ్ళందరూ అప్పుడు ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ అనమాట అక్కడ. సో అక్కడ ఇంకా ఏం డిసైడ్ అయ్యానంటే ఏదైనా చేస్తే అది బిజినెస్కి ఎలా యూజ్ అవుతుంది, ప్రాక్టికల్గా ఎలా చేయాలి, సో ఆ మైండ్ సెట్ని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ నేను చూశాను, లాస్ట్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వాటికి టెక్నికల్గా మనం ఎలా సొల్యూషన్ ఇవ్వాలి. సో సేమ్ మీరు టెక్నాలజీ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా ఈరోజు డెవాప్స్, మేబీ రేపు పొద్దున ఇంకొకటి, సో అది ఏం సాల్వ్ చేస్తుందనేది తెలుసుకుంటూ దాన్ని కొంచెంగా ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఆ సింపుల్ రూల్సే ఎంత పెద్ద ప్రాజెక్ట్ అయినా వర్క్ అవుతాయి. ప్రాజెక్ట్ చిన్నదా పెద్దదా అనేది అనవసరం, రూల్స్ అనేవి అన్నిటికీ సేమ్, గైడ్లైన్స్ అనేవి అన్నిటికీ సేమ్. సో మీరు ఈరోజు డెవాప్స్ కొంచెం స్ట్రగుల్ అవుతున్నా కూడా మళ్ళీ చదవండి. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా అంటే ఒక 1 hourలో చెప్పేస్తున్నా అంటే అది 1 hour వర్క్ కాదు అది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్లో నేను ఎన్నో గంటలు నాకు అర్థం కాక నేను స్ట్రగుల్ అయ్యి నాకు నేనే క్వశ్చన్ చేసుకొని అది అప్పటికి ఆన్సర్స్ దొరక్క ఇంకా కొన్నిసార్లు కల్లో కూడా సొల్యూషన్స్ వచ్చేవి నాకు. అంటే ఇంక రాకనే పడుకునేవాడిని 12 o'clock అలా, ఇంకా కల్లో వచ్చేది కొంచెం సొల్యూషన్. మళ్ళీ పొద్దున్న లేసి 6 o'clock మళ్ళీ అలా అనమాట అదంతా. సో టెక్నాలజీకి మీరు అడిక్ట్ అవ్వాలి. మీరు ఏదైతే నేర్చుకుంటున్నారో అది నేను చాలామంది అడిగారు ఇందాక బ్రేక్లో కూడా, అంటే నేర్చుకున్నాను అంతా బాగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను, లాస్ట్కి వచ్చాను మళ్ళీ ఫస్ట్ మర్చిపోతున్నాను. సో ఆబ్వియస్లీ అంతే, నేనైనా అంతే, ఎవరైనా అంతే, ఫస్ట్ టైం నేర్చుకునేటప్పుడు. సో మళ్ళీ మీరు ఇంకొకసారి స్టార్ట్ చేయండి, 2 times 3 times. మీరు 2 times రివిజన్ చేశారంటే మీరు ఇంటర్వ్యూ డెఫినెట్లీ పాస్ అయిపోతారు. జాబ్కి అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు, ఇంటర్వ్యూ అయితే క్లియర్ చేస్తారు. అందరూ అనుకుంటున్నారు డెవాప్స్ పైన కాల్స్ లేవని, దేనిపైన కాల్స్ లేవని. బట్ కీర్తి వాళ్ళ కంపెనీలో 30 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. కీర్తి కూడా లింక్డ్ఇన్లో పెట్టింది పోస్ట్, డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్ కావాలని. రఘు వాళ్ళ కంపెనీలో 100+ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి డెవాప్స్. అప్లికెంట్స్ అయితే వస్తున్నారు, బట్ మంచి ప్రొఫైల్స్ అయితే దొరకట్లేదు. సో మనకి స్టార్ట్ చేసిన 5-10 minutesలోనే తెలిసిపోతుంది క్యాండిడేట్లో క్యాపబిలిటీ లేదు అని. అంటే క్యాండిడేట్ ఏదో ఆన్లైన్లో నేర్చుకొని వచ్చాడు, క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ప్రిపేర్ అయ్యడం తెలుస్తుంది, అలా అయినా పర్వాలేదు. బట్ మీరు రియల్ నాలెడ్జ్ అక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలన్నమాట. సో పొజిషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. ప్రొఫైల్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ప్రొఫైల్ అనేది ఆన్లైన్లో డౌన్లోడ్ చేసి పేరు మార్చేసి చేయడం కాదు. సో మీరు డీటెయిల్గా దాంట్లో పెట్టిన ప్రతి వర్డు మీకు తెలియాలి. ఎందుకంటే మీరే అది ఓన్గా రాసుకోవాలి. మీరే ఓన్గా మీ ప్రొఫైల్ రాసుకొని ChatGPTకి ఇస్తే ట్యూన్ చేస్తుంది. కొన్ని సర్టిఫికేషన్స్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు క్లయింట్ సైడ్ నుంచి కొన్ని ఉంటాయి సర్టిఫికేషన్స్ ఉండాలి, ప్రొఫైల్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, కీవర్డ్స్ బాగుండాలి. మీరు ఫస్ట్ 5 to 10 minutes ఏం చెప్తారు అనే దాన్ని బట్టి నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 5 to 10 minutesలో ఏం చెప్పాలి అనేది మీరు స్ట్రాంగ్గా మీరు అద్దం ముందు నిల్చోనో మీ రికార్డ్ చేసుకోనో చెప్పండి. సో ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఒక పర్సన్ చెప్పాడు, ఒక 9 interviews అటెండ్ అయ్యాడు, 9 ఫెయిల్ అయ్యాయి. సో 9 తర్వాత మళ్ళీ డెవాప్స్ కోర్స్ అంతా ప్రాక్టీస్ చేసి మళ్ళీ ఆ ఇంటర్వ్యూ రికార్డింగ్స్ చూస్తే అరే నేను కరెక్ట్గా ఆన్సర్ చేస్తుంటే నాకు 9 offer letters రిలీజ్ అయ్యాయి కదా అన్న ఫీల్ వచ్చింది అతనికి. సో మల్టిపుల్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి ఖచ్చితంగా. ఫస్ట్ 5 to 10 minutes ఏం చెప్పాలనేది మీరే డిసైడ్ అవ్వండి, అది చాలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. ప్రొఫైల్లో పెట్టే ప్రతి వర్డ్ మీకు మీ ఓన్ హ్యాండ్స్తోనే రాసి ఉండాలి అది. ఓకే, సో ఇవన్నీ ఉంటే సో ఈరోజు మీరు డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అయిపోతారు. దాని తర్వాత ఇంకా ఏ టెక్నాలజీ వచ్చినా కూడా నెక్స్ట్ ఒక 10-15 years మీరు మార్కెట్లో సర్వైవ్ అవ్వాలన్నా మీ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి మీరు ఎన్ని రోజులైనా సర్వైవ్ అవ్వచ్చు, దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు. రిటైర్ అవ్వాలనుకుంటాం కానీ బట్ మీరు వన్స్ టెక్నాలజీని ఇష్టపడితే జాబ్ రిజైన్ చేయొచ్చు, బట్ మీ థింకింగ్ అంతా దానిపైనే ఉంటుంది. లైక్ ఇప్పుడు పృథ్వీ డెవాప్స్ ఇంజనీర్గా చేస్తున్నాడు, బట్ అతనికి అది వచ్చింది, నేను అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ డెవలప్ చేసి నేనే డిప్లాయ్ చేయాలి, నేనే క్లౌడ్లో హోస్ట్ చేయాలని.
సో అలాంటిది ఉన్నప్పుడు మీరు రిటైర్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఏం లేదు. హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు. లైక్ నేను చెప్పాలి, ఈరోజుకి నేను హలో వరల్డ్ రాసిన నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే నేను నా ఓన్ హ్యాండ్స్తో నేను టైప్ చేశాను, రన్ చేశాను, రిజల్ట్ వచ్చింది. ఆ రిజల్ట్ చూసుకుంటే హ్యాపీనెస్ వస్తుంది మనకు. కొంతమంది ఏంటంటే హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్రాక్టీస్ అనేది చేయకుండానే క్లాసెస్ చూసేసి నాకు అర్థం కాలేదు, ఇంకొంచెం స్లోగా చెప్పండి, చెప్పేదే చాలా స్లోగా చెప్తున్నాం, ఇంకొంచెం స్లోగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. దాన్నే మీరు మల్టిపుల్ టైం ఇంకా నేను స్లోగా చెప్తే ఇంకా అసలు నిద్రపోతారనమాట. ఇంకా డెవాప్స్ ఇంజనీర్ అవ్వడానికి ఒక 4-5 ఏళ్ళు పడుతుంది. సో స్పీడ్కే అలవాటు పడాలి. సో మేబీ హిట్లర్ కూడా చాలాసార్లు చెప్పింటాడు, సో మనము కుందేలంత స్పీడ్ ఉండాలనో, ఐరన్ అంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలనో అట్లా. సో స్పీడ్కి అలవాటు పడండి, స్పీడ్ ప్లస్ యాక్యురసీ అంతే. ఓకే, యా, దట్స్ ఆల్. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు. ఎనీ క్వశ్చన్స్? మేబీ మార్నింగ్ టైం మీరు ఇబ్బంది పడి ఉంటే ఇప్పుడు. క్యూఏ సెషన్స్ ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. 81S అనే కాదు, అన్ని బ్యాచెస్కి. స్లాక్ గ్రూప్లో మెన్షన్ చేస్తున్నాం. అంటే స్లాక్ అలవాటు చేయాలనే ఉద్దేశంతో వాట్సాప్లో అప్డేట్ చేయట్లేదు యాక్చువల్లీ. స్లాక్లో ప్రతిరోజు స్టార్ట్ అయినప్పుడు అప్డేట్ చేస్తారు స్టార్టెడ్ అని. 81S డిస్కషన్స్ అనే ఛానల్ ఉంటుంది. ఆర్కైవ్ అయిందా? ఓకే, అవునా? సరే, మళ్ళీ రీస్టోర్ చేద్దాం. అయితే మళ్ళీ ఇన్విటేషన్స్ పంపిస్తాము. మార్నింగ్ 10 to 12:30 ఉంటుంది. ఈవినింగ్ కొంతమంది బిజీగా ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఎవరైనా డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్గా జాబ్ కొట్టిండి, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు కూడా క్యూఏ టీంలోకి రావచ్చు. సో ఇందాక చెప్పినట్లు క్యూఏ టీంలో మీరు ఉన్నారంటే మీరు చాలామంది క్వశ్చన్స్ని ఫేస్ చేయొచ్చు. ప్లస్ హై శాలరీస్ కూడా గ్యారంటీడ్. ఎందుకంటే పవన్ ఫస్ట్ క్యూఏ టీం తీసుకున్న పర్సన్, తర్వాత రాహుల్ దేశ్రాజ్, తర్వాత హరి 5 years ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పటికే అతనికి ఒక 7 ఆఫర్ లెటర్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. 5 yearsకి 25 lakhs ప్యాకేజ్ వచ్చేసింది హరికి. సో మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే, లైక్ మీరు అదర్స్ క్వశ్చన్స్ని క్లియర్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీరు కూడా క్యూఏ టీంలోకి రావచ్చు. సో యా, దాన్ని ఎలాగో స్ట్రెంథన్ చేస్తాము. 6 hours అయితే మ్యాండేటరీగా పెట్టడానికే ట్రై చేస్తున్నాం. సో ఈవినింగ్ 6 to 9 ఉంటుంది. Any other questions? కోర్సెస్ అంటే ఇంకా నెక్స్ట్ AI/ML చేయాలని ఉంది, చేద్దాం. అంటే AI/ML అంటే అదే సార్, మళ్ళీ మనం అసలు AI ఎందుకు చేయాలనే దగ్గర నుంచి వద్దాం. ఇప్పుడు చూస్తుంటే ఇంటర్నెట్లో అంతా LLM డిప్లాయ్మెంట్స్ ఇట్లా అంతా ఉన్నాయి. బట్ మనకు ఒక సాలిడ్ అప్లికేషన్ రెడీ చేసి LLM డిప్లాయ్ చేయడానికి వీటికైతే AI అవసరం లేదు యాక్చువల్లీ. ఒక సాలిడ్ అప్లికేషన్ రెడీ చేసి చేద్దాం. అప్లికేషన్, ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ బిల్డ్ చేయాలి. ప్రజెంట్ ఇంకా హైపే అది యాక్చువల్లీ. అందరు డబ్బులు వేస్ట్ చేసుకుంటున్నారు AI అని చెప్పేసి. బట్ మేబీ చూద్దాం, ఇంకొక 5-10 years డెఫినెట్లీ పడుతుంది. సో నేను 2015లో IoT పైన చేశాను. అప్పుడు మా మేనేజర్ ఇదిగో ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది, అదిగో ప్రాజెక్ట్ వస్తుంది అనేవాడు. సో అట్లా నన్ను 4 years హోల్డ్ చేశారు. రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్లో పెద్ద వర్క్ ఉండదు, ఏముండదు, ఆఫీస్కి పోవాల్సిన అవసరం లేదు, ఇంకా రేపు పొద్దున్న క్లయింట్ వస్తున్నాడు అది ఇది చెప్పి 4 years హోల్డ్ చేశారు. అది ఇప్పటికీ IoT అంటే ఇంకా మనకు మీరు చూస్తే మన అప్లికేషన్స్ సరిగా వర్క్ అవ్వట్లేదు, వెబ్ అప్లికేషన్సే. సో AI/ML అనేది ప్రజెంట్ అయితే హైప్గానే ఉంది. ప్లస్ డెవలపర్స్ ప్రొడక్టివిటీని పెంచింది. లైక్ 10 మంది వర్క్ చేసే దగ్గర 3-4 వర్క్ చేయగలడం. సో అక్కడ వరకు అయితే ఓకే అయింది. టెక్నాలజీ పరంగా అయితే మేబీ స్టార్ట్ చేద్దాం, ఇంకా రీసెర్చ్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. అంత మినిట్స్ అని ఏముండదు, వాళ్ళకి బోర్ కొడితే వాళ్ళే మనల్ని స్టాప్ చేస్తారు. కంపెనీస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మనం ఏదైనా అచీవ్మెంట్స్ చేసింటే, ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్లో నేను ఇది చేస్తున్నాను, మా దగ్గర ఈ టూల్ స్టాక్ ఉంది, సో మా రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇలా ఉన్నాయి, సో మేము ఇంత చేంజ్ తీసుకొచ్చాం, లైక్ ప్రైసింగ్లో చేంజ్ కానీ, సెక్యూరిటీలో చేంజ్ కానీ, డిప్లాయ్మెంట్ టైం ఇంతకుముందు 1 hour పట్టేది, సో ఇప్పుడు మేము దాన్ని 15 minutesకి తగ్గించాము. ఇలాంటి ఒక అచీవ్మెంట్స్ అనమాట. కాస్ట్ ఇంతకుముందు 10,000 ఉండేది, ఇప్పుడు దాన్ని ఒక 20% కాస్ట్ తగ్గించాము. ఇలాంటివన్నీ హ్యాండిల్ చేసాము. సో అది ప్రజెంట్ ప్రాజెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, ప్రాజెక్ట్లో ఏమేమి టెక్ స్టాక్ వాడుతున్నారు, మీరు మెయిన్గా దేనిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నారు, మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏమున్నాయి దాంట్లో. సో అలాంటివి చెప్పుకుంటూ వస్తే ఇంకా అది వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నంత వరకు వింటారు. ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా చాలు అనుకున్నప్పుడు ఇంకా
సో అవి ప్రాపర్గా టెక్ స్టాక్, మీ రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏం జరుగుతున్నాయి అనేది అది ప్రాపర్గా చెప్తే బాగుంటుంది. లైక్ సో నేను జనరల్గా ఏం చెప్పేవాడిని అంటే, ఇంకా డెవ్ టు ప్రొడక్షన్ కంప్లీట్లీ ఆటోమేట్ చేసేస్తున్నాము, సెంట్రలైజ్డ్ పైప్ లైన్స్ వాడతాము, సెంట్రలైజ్డ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. సో డెవలపర్స్తో మీటింగ్ సెట్ చేసుకుంటాము. డెవలపర్స్ యొక్క లైక్ కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ వస్తే డెవాప్స్కి మూవ్ చేయడానికి మా దగ్గర పైప్ లైన్స్ అన్నీ రెడీగా ఉన్నాయి. డెవలపర్స్తో డిస్కస్ చేసి గిటబ్ అంతా సెటప్ చేసి సెట్టింగ్స్ చేసి పైప్ లైన్స్ సెటప్ చేస్తాము. తర్వాత వాళ్ళని అన్నింటిలోకి ఆన్బోర్డ్ చేస్తాము. లైక్ జెన్కిన్స్లో అయినా వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, టెరాఫామ్లో క్రియేట్ చేయాలి, క్యూబర్నెటిస్లో నేమ్ స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ మనం చెప్పుకుంటూ వస్తామన్నమాట దాంట్లో. సో దీనిపైన వీడియో కూడా చేస్తున్నాం, చూడండి యూట్యూబ్లో ఒకసారి. ఒక 10 minutes అయితే ఎంగేజ్ చేయాలి ఖచ్చితంగా. అంటే మీరు చెప్పగలిగితే వాళ్ళు, కొంతమంది ఏంటంటే అవన్నీ అవసరం లేదని చెప్పేసి ఇంకా క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోతారు డైరెక్ట్ అలా. అదే ఆర్గో సిడి గిటబ్ యాక్షన్స్ ఇంకా మానిటరింగ్ కొంచెం చేస్తాము. అవి ఓపెన్లో పెడతాం, కొత్తగా ఏమైనా యాడ్ చేస్తే కదా. గిటబ్ యాక్షన్స్ ఆర్గో సిడి అవి ఉన్నాయి కదా, అవి ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ కూడా యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు ఎల్ఎంఎస్లో కొత్త ఫీచర్ వచ్చింది, ప్రీవియస్ బ్యాచెస్ కూడా మనం కొత్త కంటెంట్ని యాడ్ చేసేలాగా. సో అవి చేస్తాం. ఎస్ఆర్ఈ కదా అందరు చెప్తున్నారు కాబట్టి మానిటరింగ్ కొంచెం ఎక్కువ టైం పెడతాం. Any other questions? ఎయిటీ ఇచ్చినా 443కే రీడైరెక్ట్ అవుతుంది. అది ఒక సర్వర్లోనే కదా. లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అనేది మిలియన్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనమాట. సో దాంట్లో నెట్వర్క్ లెవెల్ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ అయితే మిలియన్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ని పర్ సెకండ్ కూడా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. సో మిలియన్స్ ఆ రిక్వెస్ట్లను బట్టి, ఇప్పుడు గూగుల్ అనుకోండి, ఇండియాకి ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది, ప్రతి కంట్రీకి ఒక లోడ్ బ్యాలెన్సర్ ఉంటుంది వాళ్ళకి. సో ఫస్ట్ రిక్వెస్ట్ ఎప్పుడైనా లోడ్ బ్యాలెన్సర్కి వెళ్తుంది, దాని తర్వాతనే సర్వర్స్కి వెళ్తుంది. ఆ లోడ్ బ్యాలెన్సర్ వచ్చేసి మిలియన్స్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ని హ్యాండిల్ చేయగలుగుతుంది. ఎందుకంటే దాని పని ఓన్లీ రిక్వెస్ట్ని ఫార్వర్డ్ చేయడం మాత్రమే, ఇంకంతకు మించి అదేం చేయదు కాబట్టి. పోర్ట్ నెంబర్ అనేది మన ఇష్టము, బట్ పబ్లిక్లో ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే 80 and 443 వాడితే యూఆర్ఎల్ అనేది డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. అదర్వైజ్ google.com:8080 అని ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అట్లనేం కాదు, డిఫాల్ట్ పోర్ట్స్ వాడితే మన యూఆర్ఎల్ అనేది క్లీన్గా ఉంటుంది, facebook.com అని. అలా అదర్ పోర్ట్స్ వాడితే facebook.com: అని ఆ పోర్ట్ నెంబర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అది యూజర్స్ గుర్తుపెట్టుకోరు కదా. మన facebook.com అంటే గుర్తుపెట్టుకుంటారు, facebook.com:8080 అని కొట్టండి అంటే ఎవరు గుర్తుపెట్టుకోరు కదా. డిఫాల్ట్ పోర్ట్ కదా, నేను జస్ట్ చూపించడానికి అలా. డిఫాల్ట్ పోర్ట్ 80 అని చూపించడానికి అలా. సో డిఫాల్ట్ పోర్ట్ ఇవ్వకపోయినా అది అలానే వస్తుంది. ఇప్పుడు SSHతో కనెక్షన్ తీసుకుంటారు, 22 అని ఎక్కడ ఇవ్వరు కదా. సో అది డిఫాల్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. So Shiva ఇక్కడ నా ఫ్యూచర్ గోల్సా? సో ఇదే క్లౌడ్ క్యాంప్ అనేది ఒక డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. సో సిఎస్సి ఇంజనీర్స్ ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేసరికి అట్లీస్ట్ ఒక అప్లికేషన్ని ఫ్రంట్ ఎండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డెవలప్ చేసి డేటాబేస్కి కనెక్ట్ చేసి వాళ్ళు క్లౌడ్లో డిప్లాయ్ చేయగలగాలి యూజింగ్ డెవాప్స్. ఇది మినిమం బెంచ్ మార్క్. ఇంకా వాళ్ళకి AIML, డేటా ఇంజనీరింగ్, సో ఇది కూడా వాళ్ళకి నేర్పించాలి. అండ్ నాకు ఎక్కువ లైక్ అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉండేదాన్ని ఆర్గనైజ్డ్గా చేయడం ఇష్టము. అది ఒక చిన్న పానీపూరి అయినా కూడా ఓకే. అంటే అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది కదా, దాంతో మనం టెక్నికల్గా ఎలా చేయాలి. ఇప్పుడు JoinDevOps.com ఫస్ట్ నేను ఒక్కడనే ఉన్నా, తర్వాత దీన్ని కొంచెం సేల్స్, ఆపరేషన్స్, మార్కెటింగ్, ఫినాన్సు, టెక్నాలజీ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ లాగా డివైడ్ చేసి ఒక హైరార్కీని క్రియేట్ చేయాలి. సో ఒక బిజినెస్ని కానీ ఒక కంపెనీని కానీ సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయాలంటే హైరార్కీని ప్రాపర్గా క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. ఒక్క పర్సన్ పైన బిజినెస్ రన్ అవ్వకూడదు. ఇప్పుడు నేను ఉన్నా లేకపోయినా రన్ అవ్వాలి. సో అది గోల్ అనమాట.
సో ఇంకా ఏఐఎంఎల్ చూడాలి నెక్స్ట్ 2-3 ఇయర్స్లో. అంతే. దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇంకా చూద్దాం. నాకు మైండ్లో అయితే చాలా ఉంటాయి. ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క ఐడియా వస్తుంది. నాకు అప్పుడప్పుడు ఒక చిన్న హోటల్ కూడా పెట్టాలనిపిస్తుంటుంది. అంటే అది ఎలా ఉండాలంటే బయట చూస్తుంటాం కదా, అండ్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో వెళ్తాము స్ట్రీట్ ఫుడ్ అని ఏదేదో పెట్టి అమ్మేస్తుంటారు. అలా కాకుండా ఒక ఎక్కువ చెట్ల కింద ఒక చిన్న గుడిసేసి అక్కడ హోటల్ పెట్టాలనిపిస్తుంది. దాన్నే ఫ్రాంచైజీల కింద కన్వర్ట్ చేసి హైవేస్ పైన పెట్టాలనిపిస్తుంది. అంటే స్కేలబిలిటీ అనమాట. నా ఫ్రెండ్ చెప్పాడు, ధీరజ్ అని జాయిన్డెవాప్స్లోనే ఉంటాడు, మేబీ ఈరోజు రాలేదు అతను. సో మీరు ఏదైనా ఒక చేయాలంటే 3 థింగ్స్: ఐడియా, స్కేలబిలిటీ, రెవెన్యూ. ఇప్పుడు మనకందరికీ అనిపిస్తుంది కదా, జాబ్ చేస్తూ సాఫ్ట్వేర్ అనేది గ్యారంటీ లేదు, నేను చికెన్ పకోడా షాప్ పెట్టుకుంటానో, రెస్టారెంట్ పెట్టుకుంటానో, సైడ్ ఇన్కమ్, రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్గానో, నేనే ఎల్ఐసి ఏజెంట్గా రిజిస్టర్ అయ్యా, ఒకసారి అగ్రిగోల్డ్ ఏజెంట్గా కూడా రిజిస్టర్ అయ్యా. అంటే ఇంకా జాబ్ కాకుండా ఇంకా ఏదో ఎక్స్ట్రాగా చేయాలి. అగ్రిగోల్డ్ ఏజెన్సీ, ఎల్ఐసి వీటన్నిటికీ రిజిస్టర్ అయ్యి వాళ్ళతో పాలసీలు కట్టించాలి. సో ఇట్లా అంతా ఏదేదో చేస్తుంటాం మనం. బట్ అది చేసే ముందు మీరు ఒకటి ఆలోచించుకోవాలి. ఇది 3 థింగ్స్: ఐడియా, రెవెన్యూ అండ్ స్కేలబిలిటీ. ఐడియా అనేది ఇన్నోవేటివ్గా ఉందా? ఇప్పుడు హోటల్ పెట్టాలి అనే ఐడియా ఇన్నోవేటివ్ ఏం కాదు. రెవెన్యూ, పోనీ రెవెన్యూ అయినా ఎక్కువ ఉందా? సో రెవెన్యూ అయినా ఎక్కువ ఉంటే కదా మీరు నార్మలే చేయండి, లైక్ నార్మల్ హోటలే పెట్టండి, దానికి మీరు మీ జాబ్ కంటే ఒక 10 టైమ్స్ ఎక్కువ రెవెన్యూ తీసుకురాగలరా అనుకుంటే దట్ ఈస్ గుడ్ థింగ్. స్కేలబిలిటీ, ఇప్పుడు నేను ఒక దగ్గర ఒక షాప్ పెడతాను, 1 lakh రూపీస్ కంటిన్యూస్గా నాకు వస్తుంది, నా జాబ్ శాలరీ కూడా 1 lakh. సరే నేను జాబ్ మానేసి ఆ షాప్ మీదకి వెళ్తే మ్యాక్సిమం నేను ఎర్న్ చేసేదే 1 lakh per month. ఒక 1 year తర్వాత అది ఉండొచ్చు, పోవచ్చు. ఇంకా నేను ఒక ఊర్లో ఒక షాప్ పెడితే అది శాచురేషన్ 1 lakh అనేది. సో స్కేలబిలిటీ అనేది లేదు. అలాంటప్పుడు అది మీరు చేయకూడదు యాక్చువల్లీ. సో మీ జాబ్లో మీకు స్కేలబిలిటీ ఉంది, మీరు ఈరోజు 1 lakh per month మీకు శాలరీ వస్తుంది, దాన్ని ఈజీగా 2-3 lakhs చేసుకోవచ్చు మీరు. సో మనం ఎన్నో ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తున్నాం, 5 yearsకి 25 lakhs, ఇందాక హరి చెప్పినట్లు. మీరు ఇంకొంచెం టెక్నాలజీ చూపిస్తే, మీరు ఆన్ సైట్కి వెళ్తే మీ శాలరీ అనేది చాలా బాగా ఎక్కువైపోతుంది. సో అప్పుడు కంప్లీట్ ఫోకస్ దానిపైనే పెట్టండి. సో మీరు అంతా కంఫర్టబుల్ సిచ్యువేషన్లోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఈ ఐడియా, రెవెన్యూ, స్కేలబిలిటీ ఈ మూడిట్లో 2 వర్కౌట్ అవ్వాలి. ఐడియా ఇన్నోవేటివ్గా ఉంటే ఫ్యూచర్లో ఎవరొకరు ఫండ్ చేస్తారు, స్కేలబిలిటీ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా డబ్బులు వస్తుంది, రెవెన్యూ అంటేనే డబ్బులు. సో ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్లో 2 ఫ్యాక్టర్స్ కానీ వర్కౌట్ అయింది అంటే మీరు ఏదైనా ఫ్యూచర్లో చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో నేను ఇంకా ఏం చేసినా కూడా ఈ 3 ఫ్యాక్టర్స్ పైనే ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాను అనమాట. అది ఒక రోడ్ సైడ్ హోటల్ అయినా కూడా దాన్ని నేను స్కేల్ చేయగలనా, ఫ్రాంచైజీస్ లాగా కన్వర్ట్ చేయగలనా, ఎక్కువ మందికి అదే అవైలబిలిటీ ఉండేలాగా చూడగలనా, అలా మీరు చేసుకుంటే బాగుంటుంది. అవి ఏటీఎస్ రెజ్యూమ్స్ అని తెలిసిపోతాయి వాళ్ళకి. సో ఎక్కువ పెట్టకూడదు అవి. ప్రతి పాయింట్, ఇప్పుడు ఏటీఎస్ ఏంటంటే ప్రతి పాయింట్ పర్సంటేజ్ లెవెల్లో చూపిస్తుంది అది. సో అది అలా పెట్టొద్దు మీరు. కొంచెం అదొక పాయింట్ చూడండి. ఏటీఎస్లో ఇచ్చినప్పుడు మనం క్లాస్లో కూడా చెప్పాం, ప్రతి పాయింట్ని పర్సంటేజ్ లాగా చూపిస్తే క్వశ్చన్స్ ఆబ్వియస్లీ అడుగుతారు. సో ఇంతకుముందు మీరు అడిగినప్పుడు దానికి ఆన్సర్ కూడా రెడీ చేసుకొని ఉండాలి. సో ఇప్పుడు కాస్ట్ తగ్గించాలి అనే దానికి కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి కదా. మీరు పబ్లిక్ ఐపీస్ వాడకుండా ప్రైవేట్ ఐపీసే వాడడము, మీకు అనవసరంగా ఎక్కువ అవైలబిలిటీ జోన్సెస్ యూజ్ చేయకుండా ఉండడం, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్లో లాగా చూసుకోవడం, ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ ఓవర్గా ఉంటే దాన్ని ఎప్పుడప్పుడు మానిటర్ చేసి కట్ చేయడం, అండ్ బిజినెస్ అవర్స్లో డెవ్ రిసోర్సెస్ని స్విచ్ ఆఫ్ చేయడము, ఇట్లాంటి కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ యూజ్ చేసి మేము 40% బిల్ తగ్గించామంటే సరిపోతుంది. ఎంత బిల్ అనేది ఎవరు అడగరు. సో బిల్ అనేది తెలియదు, బట్ మా ప్రాజెక్ట్ డిస్కషన్స్లో మేము 40% అనేది తగ్గించాము, ఈ టెక్నిక్స్ అనేది యూజ్ చేసుకుని అంటే చెప్తే సరిపోతుంది. మరి ప్రతి పాయింట్ని పర్సంటేజ్ లెవెల్లో చూపించొద్దు, అది ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అయిపోతాయి, అట్లీస్ట్ కొన్ని చాలు. మేబీ ఒక ఎక్స్టెండెడ్ ఆన్సర్ దానిలో క్లౌడ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ ప్రాబ్లమ్ అడ్రస్ చేస్తున్నారు. ఓకే, మనకి అసలు క్లౌడ్ బిల్లింగ్ ఎందుకు పెరుగుతుంది, రైట్, అట్ ఎ కోర్ బై ద వే, రైట్. సో ఈ ప్రాబ్లమ్ని హౌ దే ఆర్ అడ్రస్సింగ్ ఈజ్, అంటే ఇది వరకు నేను సాల్వ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ మనం ఏం చెప్పేవాళ్ళం అంటే, నేను రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్ తీసుకుంటాను. సో ఇదొక స్ట్రాటజీ జనరల్గా మేజర్గా ఉండే కాస్ట్, ఎయిదర్ ఇట్ ఈస్ కంప్యూట్ ఆర్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఈ రెండిట్లోనే ఉంటుంది కాస్ట్. డేటా ట్రాన్స్ఫర్ యూ కాంట్ సాల్వ్ ఎనీథింగ్, సో బట్ అట్లీస్ట్ కంప్యూట్లో నీకు యూ విల్ గెట్ ది రిజర్వ్డ్ ఇన్స్టెన్సెస్, మేబీ అప్ ఫ్రంట్ 60-70% డిస్కౌంట్ దే కెన్ ప్రొవైడ్. అండ్ అది కూడా నీకు ఎంత తీసుకోవాలనేది ఆల్వేస్ క్వశ్చన్ మార్క్. సో ఇప్పుడు క్లౌడ్ వాళ్ళు ఎలా అగ్రిమెంట్ చేసుకుంటున్నారంటే, లైక్ ఓకే మీరు
ఐ మీన్ లెట్స్ డూ ఏ బెంచ్ మార్క్, ఒక బెంచ్ మార్క్ చేద్దాము, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ బెంచ్ మార్క్ సమ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ యూ ప్లే ద ఫ్లాట్ బిల్. సో ఫ్లాట్ బిల్ మెథడ్స్ కూడా నడుస్తున్నాయి మార్కెట్లో. ఇంకా నువ్వు కాస్ట్ ఆప్టిమైజ్ చేయబడలేదు. ఈరోజు నన్ను పనిచేసే క్లయింట్కి నేను కాస్ట్ ఆప్టిమైజ్ చేయాల్సిన పనే లేదు. వాట్ ఎవర్ ద ఇన్స్టెన్స్ ఐ వాంట్ ఐ లాంచ్ ఇట్. సో బిల్ ఆల్రెడీ ఫ్లాట్. అగ్రిమెంట్ ప్రకారం మీదంతా వాళ్ళు ముందుగానే మెజర్ చేసి ఆ కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని మేబీ క్లయింట్స్కి కూడా ఓకే, ఎందుకు బ్యాంకింగ్ వాళ్ళ దగ్గర మనీ ఎక్కువ ఉంటుంది, సో అలాంటి వాళ్ళు దీనికి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకి ఇది పెద్ద మ్యాటరే కాదు క్లౌడ్ బిల్లింగ్ అనేది. బట్ స్టార్టప్స్ అలాంటి వాటికి వచ్చినప్పుడు మీరు చూడాలి, ఇది రిజర్వ్ ఇన్స్టెన్స్ ఇట్లా కొన్ని చూడాలి మీరు, కాస్ట్ ఆప్టిమైజేషన్ టెక్నిక్స్, వాటిని రిపీట్ చేయాలి ఆన్సర్స్ ఇంటర్వ్యూస్లో, అవి చెప్పాలి. నీ పాడ్కాస్ట్లో అడిగే క్వశ్చన్స్ అని ఇక్కడ సో వీటన్నిటికీ సింపుల్. ఆల్రెడీ శివ ఆన్సర్ చెప్పేశాడు. ఫస్ట్ శివ ఆర్ సమ్వన్ ఆల్రెడీ చేంజ్, వేరే అతను ఎవరో చెప్పుండే. ఐ మీన్ ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ యువర్ వే ఆఫ్ యువర్ వేస్టింగ్ టైం కదా. సో ఇప్పుడు నా మొబైల్ ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, యూ కెన్ సీ ఓపెన్ గూగుల్, మీరు ఎంత స్క్రోల్ చేసినా, ఓపెన్ యూట్యూబ్, మీరు ఎంత స్క్రోల్ చేసినా నాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ యాంగిలే కనపడదు. ఓకే, ఇట్ విల్ బి టెక్ న్యూస్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. అది మాకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అదే ఫీడింగ్ బై ద వే. సో మీ ఫోకస్ కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, సో ఇలాంటివన్నీ ఆన్సర్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ మెనీ వేస్ టు డూ దాట్. ఓకే, సో ఒకటి ఈరోజు కంటెంట్ ఓపెన్. ఓకే, సో మేము కెరీర్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు అట్లీస్ట్ కంటెంట్ వాజ్ నాట్ ఓపెన్. స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో వచ్చే వరకు వీఆర్ అంటే ఎక్కడో మూల కూర్చొని కింద మీద పడి పెద్ద పెద్ద డాక్యుమెంట్లు చదివితే కానీ చిన్న పని చేయగలిగాం కాదు. ఒక వెబ్ సర్వర్ సెటప్ చేయడానికి నా ఎక్స్పీరియన్స్లోనే 30 days పట్టింది. నా ఫస్ట్ టాస్క్ ఒక HTTP వెబ్ సర్వర్ సెటప్ చేయమన్నా 30 రోజులు పట్టింది నాకు. ఇప్పుడు ఏముంది, జస్ట్ ఇన్స్టాల్ అనే 2-3 ఆప్షన్లు ఇస్తే అయిపోతుంది, రైట్? సో అంటే ఫస్ట్ థింగ్ కంటెంట్ అవైలబుల్, మీరు ఎంత కంటెంట్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నారు అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, మన దగ్గర అన్ని టూల్స్ ఉండొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. సో యూటిలైజేషన్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎంత యూటిలైజ్ చేసుకుంటున్నా అనేది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ డిసిప్లైన్ బై ద వే. సో ఎవ్రీ డే ఎండ్ ఆఫ్ ద డే నేను ఈరోజు ఏం నేర్చుకున్నాను, రైట్, వాట్ ఐ లెర్న్ సంథింగ్ న్యూ అనేది ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ మనకు ఒక 5 minutes కానీ వేసుకోగలిగితే, నేను ఇదివరకు చేసేవాడిని ఇప్పుడు చేయట్లేదు, ఇట్స్ ఎనీ హౌ హ్యాపనింగ్, అంటే అయిపోయింది నా షెడ్యూల్లో, ఇట్స్ కామన్ అండ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఆల్రెడీ. సో మీరు అట్లీస్ట్ ఒక క్రాస్ చెక్ చేసుకోగలిగితే ఇట్స్ బెటర్. కంటెంట్ ఓపెన్ ఉంది, యూటిలైజ్ ద కంటెంట్. మీకు హైదరాబాద్లోనే ఉండే వాళ్ళైతే మీకు అట్లీస్ట్ మీకు ఒక CNCF కమ్యూనిటీ ఉంది ఇక్కడ, అట్లీస్ట్ దే విల్ షేర్ సంథింగ్. మీకు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే వీకెండ్ ఊరికే కూర్చున్నా కంటే అట్లీస్ట్ వాళ్ళకి వెళ్తే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తున్నారు ఏంటి, మీకు కనెక్ట్ పెరుగుతుంది. క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు, ఎవరో ఒకరు ఆల్రెడీ వర్కింగ్ వాళ్ళే వస్తారు, మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ప్రెజెంటింగ్ వాళ్ళు చెప్తారు మీకు. అలానే ఒక AWS కమ్యూనిటీ ఉంది, పైథాన్ కమ్యూనిటీ ఉంది. ఈ 3 కమ్యూనిటీస్ ఎవ్రీ మంత్ రన్ చేస్తాయి. ఓకే, ఫాస్ట్ కమ్యూనిటీ ఉంది, ఓపెన్ సోర్స్ కమ్యూనిటీ ఉంది. ఓకే, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే ఐడియాస్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంటారు, సో మేము ఇలా చేసాం అలా చేసాం. వినాలి పాడ్కాస్ట్ ఈజ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ థింగ్. ఓకే, ఎన్నో పాడ్కాస్ట్లు ఉన్నాయి టెక్నికల్ మాట్లాడేవాళ్ళు. ఓకే, సో వీటన్నిటి నుంచి యూ కెన్ డైజెస్ట్ ఇట్. అంటే ప్రతి ఒక్కటి మనమే చేయాలని ఏం లేదు. ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రాజెక్ట్ మేబీ ఒక స్కోప్ కొంచెం దూరం ఉంది. ఓకే, సో అంటే ప్రపంచంలో జరిగే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం మనకు తెలియాలని ఏం లేదు కదా. సో యూ స్టార్ట్ లుకింగ్ అవుట్ సైడ్. అది నేను అట్లీస్ట్ ఐ టెల్ దట్ వే. సో డెవాప్స్ అంటేనే కంటిన్యూస్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కదా. సో డెవాప్స్లో ప్రతి దాంట్లో కంటిన్యూస్ ఉంది, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డిప్లాయ్మెంట్, డెలివరీ, టెస్టింగ్, మానిటరింగ్. సో ఇది కూడా డెవాప్స్ మీనింగే చేంజెస్ని వెల్కమ్ చేయడం. సో ఈరోజు డెవాప్స్ ఇంతే ఉంటుంది అనుకుంటే కాదు, ఒక 1 year తర్వాత కొత్త గైడ్లైన్స్ వస్తాయి, వాటిని ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. సో అవి క్వశ్చన్స్లోంచి వస్తాయి. ఇంకా మీరు ఒక అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేస్తున్నారు, ఇంకొంచెం బెటర్గా నేను దీంట్లో సెక్యూరిటీ చేయొచ్చా, ఇంకొంచెం బెటర్గా కాస్ట్ తగ్గించవచ్చా, ఇంకా ఫాస్ట్గా నేను స్కేల్ చేయొచ్చా. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని మీకే వస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మీరే ట్రై చేస్తుంటారు వాటన్నిటిని. ఇప్పుడు మానిటరింగ్ ఉంది, సో అది చాలా హ్యూజ్ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. సో దాన్ని మేమే కవర్ చేయలేకపోతున్నాం, ఇంకా దానిపైన చేయాలన్నా కూడా. సో మానిటరింగ్ ఈజ్ ఎ బీస్ట్. ఓకే, మీరు అమెజాన్ వాళ్ళకి మీ బిల్లింగ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, కానీ ఒకసారి అటు సైడ్కి వెళ్ళి అమెజాన్ సైడ్ వాడు ఎంత డేటా మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు, మానిటరింగ్, ఈవెన్ మినిట్ టు మినిట్ బిల్లింగ్ ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నాడు. యూ స్టార్ట్ ఇమాజినింగ్. నా గెస్టిమేట్ ప్రకారం more than 50% ఆఫ్ ద కాస్ట్ వాళ్ళు స్పెండ్ చేసేది జస్ట్
మెయింటైనింగ్ ద డేటా, మానిటరింగ్. ఇప్పుడు ఏడబ్ల్యూఎస్లో ఎన్ని అకౌంట్స్ ఉంటాయి, ప్రతి అకౌంట్కి బిల్ చేయాలి కదా వాళ్ళు, హవర్లీ బేస్ బిల్లింగ్ చేయాలి, రిక్వెస్ట్ పర్ రిక్వెస్ట్ బిల్లింగ్ చేయాలి. సో ఇలా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకే వస్తే ఏడబ్ల్యూఎస్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది, ఇది ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఇంత లెవెల్ ఆఫ్ మానిటరింగ్ని ఎలా చేస్తున్నారు మీకే తెలిస్తే, మీరు ఇప్పుడు చాట్‌జీపీటీలో కొట్టినా కూడా అదొక డీసెంట్ ఆన్సర్ ఇస్తుంది కదా. సో దాని తర్వాత అట్లా మెల్లమెల్లగా మీరే కొన్ని వెబ్సైట్స్, డాక్యుమెంట్స్ అవన్నీ చూడడం స్టార్ట్ చేస్తారు. So I think most of your questions are answered. So now Shiva will be introducing the core team members. సో యాక్చువల్లీ JoinDevOps నేను ఒక్కనే స్టార్ట్ చేశాను, నేను రఘు జస్ట్ ట్రైనర్స్గా ఉన్నాము. సో ఇప్పుడు JoinDevOpsలో ఆల్మోస్ట్ 10 మెంబర్స్ ఉన్నారు. సో ఇట్స్ మై ప్లెజర్ టు ఇన్వైట్ దెమ్ అండ్ ఇంట్రడ్యూస్ టు యూ. సో దీన్ని చెప్పాను కదా, ఒక సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ కానీ ఒక సక్సెస్ఫుల్ కంపెనీని కానీ రన్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా ఒక హైరార్కీ అనేది క్రియేట్ చేయాలి, డిఫరెంట్ లైన్ ఆఫ్ బిజినెస్ల కింద డివైడ్ చేయాలి. మినిమం థింగ్ వచ్చేసి సేల్స్, మార్కెటింగ్, ఆపరేషన్స్, టెక్నాలజీ, ఫినాన్స్ అలా. So DevOps front face, Asha and Alekia, actually they are front end to DevOps, handling each and every person. సో వాళ్ళకి చాలా ప్రెషర్ ఉంటుంది, అందరూ అడిగినవే అడుగుతుంటారు. ఇంకా సిల్లీగా నాకు ఎన్ని రోజుల్లో జాబ్ ఇస్తారు, మీ దాంట్లో జాయిన్ అయితే నాకు జాబ్ గ్యారంటీ ఇస్తారా, 1 మంత్లో జాబ్ కొట్టొచ్చా, నెక్స్ట్ మంత్ పెళ్ళి ఉంది ఆల్ అప్లై జాబ్. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వాళ్ళు ఆన్సర్ చేసేంత పేషెన్స్ ఉంది వాళ్ళకి. సో దే ఆర్ అవర్ ఫ్రంట్ ఫేస్. అండ్ విఘ్నేష్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ బిహైండ్ టెక్నాలజీ, ఆల్రౌండర్ యాక్చువల్లీ. సో అన్నిటికీ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అతని దగ్గర. లైక్ హీ ఈజ్ అ డెవాప్స్ ఇంజనీర్ బై హిమ్సెల్ఫ్. అండ్ ఇంకా ఏ ప్రాబ్లం అయినా ఇస్తే దానికి సొల్యూషన్ తీసుకొస్తాడు. సో నేను చెప్పాను కదా ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి రావాలి అని. సో నేను కూడా ప్రాబ్లమ్సే ఆలోచిస్తాను. ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్స్ చాలామంది ఇంటర్వ్యూస్కి అటెండ్ అవుతున్నారు, ఆ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వాళ్ళు షేర్ చేయాలనుకుంటున్నారు, కామన్ ప్లాట్ఫామ్ లేదు, స్లాక్లో పెడితే 90 డేస్లో ఎక్స్పైర్ అవుతుంది. సో ఇట్లా ఒక ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సో ఇది ఏం చేస్తే మనం దీన్ని సెంట్రలైజ్ చేసి అందరూ దీన్ని యాక్సెస్ చేసుకునేలాగా, క్వశ్చన్స్ ఒకరు రాస్తే ఆన్సర్స్ మల్టిపుల్ పర్సన్, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా విఘ్నేష్ మొత్తం LMS ఇంటిగ్రేషన్ కానీ వీడియోస్ ఇవన్నీ ఆటోమేటిక్గా అప్లోడ్ చేయడం. సో ఈజ్ హ్యాండ్లింగ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ సందీప్ రీసెంట్లీ జాయిన్ HR. యాక్చువల్లీ జాబ్ పోర్టల్ విప్రోలో హెచ్ఆర్గా వర్క్ చేస్తున్నారు. అతన్ని తీసుకొచ్చి JoinDevOpsలో పెట్టాం. ఎందుకంటే మన దగ్గర మనం బాగా నేర్చుకుంటున్నాం, యాక్చువల్లీ బాగానే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాం, బట్ ఎంతో కొంత భయం ఉంది అందరికీ. సో అందరూ 2-3 ఇంటర్వ్యూస్ ఫెయిల్ అవ్వాలి అనే, 2-3 ఇంటర్వ్యూస్ కూడా ఎందుకు మనం లూజ్ అవ్వాలి అని చెప్పేసి మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కండక్ట్ చేయడం. మీరు ఏమైనా మీకు ఫీడ్బ్యాక్ కావాలంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూలోనే అటెండ్ అవ్వండి. మీకు ఒకవేళ టెక్నికల్గా బాగున్నా కూడా అటెండ్ అవ్వండి. ఎందుకంటే మాక్ ఇంటర్వ్యూలో బాగా పర్ఫామ్ చేసిన ప్రొఫైల్స్ మేమే పెట్టుకొని కంపెనీస్కి ఆటోమేటిక్గా పంపించేస్తున్నాం. లైక్ కీర్తి వాళ్ళ కంపెనీలో 30 పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. సో దానికి చాలా ప్రొఫైల్స్ పంపించాము. రఘు వాళ్ళ కంపెనీలో చాలా పొజిషన్స్ ఉన్నాయి. బట్ అందరూ భయపడుతున్నారు, ఎంత ఎంకరేజ్ చేసినా కూడా మాక్ ఇంటర్వ్యూకి అటెండ్ అవ్వండి అని భయపడుతున్నారు. సో అలా వాటన్నిటిని అడ్రస్ చేయడానికి సందీప్ ఈజ్ హెల్పింగ్ అలాట్, రీచింగ్ అవుట్ కంపెనీస్ టు షేర్ అవర్ స్టూడెంట్ ప్రొఫైల్స్ అండ్ ఎంకరేజింగ్ యూ గైస్ టు షెడ్యూల్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవన్నీ. సందీప్ ఈజ్ ద మెయిన్ పర్సన్. హిమజ ఎక్కడ ఉంది? హిమజ. సో సందీప్ టీమే రీసెంట్లీ జాయిన్ HR. తను కూడా HR బై ప్రొఫెషన్. షీ ఈజ్ ఆల్సో రీచింగ్ అవుట్. హిమజ ప్రొఫైలే మీకు డైరెక్ట్గా ఇచ్చాం, ఎందుకంటే మీకు బ్లాగ్స్ రాయమని చాలాసార్లు ఎంకరేజ్ చేశాం. ఇందాక పృథ్వీ చెప్పినట్టు లింక్డ్ఇన్లో ఎన్ని కనెక్షన్స్ వస్తే అన్ని బెటర్ కదా. సో లింక్డ్ఇన్స్లో కనెక్షన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే మనం మన లెర్నింగ్ని లింక్డ్ఇన్లో అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటే, అది రీసెంట్గా కీర్తి కూడా పెడుతూ నేను పోస్టులు. సో కీర్తి కనెక్షన్స్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాయి. సో మీరు ఏదో ఒక కంటెంట్ రాస్తూ లింక్డ్ఇన్లో పబ్లిష్ చేసినా, మీడియంలో పబ్లిష్ చేసినా, ఎక్కడ పబ్లిష్ చేసినా, హిమజ ఈజ్ టేకింగ్ దట్ కంటెంట్ అండ్ షీఈస్ tuning something and then she's sharing into our social media platforms. And tanu మీ దగ్గర ప్రొఫైల్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడం, సో ఇవన్నీ హిమజానే చేస్తుంది ఆల్మోస్ట్ HR యాక్టివిటీస్ అన్నీ. సో మేక్ యూజ్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ కీర్తి హెల్ప్డ్ us a lot today. She's hyper active, super active. సో వితిన్ 45 డేస్లో డెవాప్స్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసేసి జాబ్ కొట్టడం కాకుండా అక్కడుండే వాళ్ళకి JoinDevOps గురించి చెప్పి మన స్టూడెంట్స్ ప్రొఫైల్ అన్నింటినీ అక్కడ పుల్ చేసి తినే ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకొని ఫస్ట్ రౌండ్ ఇంటర్వ్యూ స్క్రీనింగ్ ఇవన్నీ ప్యానెల్లో ఉండి కూడా మొత్తం క్లియర్ చేస్తుంది. ఇంకా అంత బిజీగా ఉన్న లైక్ 2 వీక్స్లో అజు నేర్చేసుకుంది. రఘు చెప్పిన క్లాసెస్ నేర్చుకుంది. ఒక బిగ్గెస్ట్ గుడ్ న్యూస్ కూడా ఉంది, అది ఇప్పుడు చెప్పకూడదు, ఒక 2-3 డేస్లో చెప్తాము. సో షీఈస్ క్యాపబుల్ అలాట్. చూస్తున్నారు కదా మీరు ఎంత హైపర్ యాక్టివ్గా ఉందో.
సో ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు మేబీ ఈరోజు ఇక్కడికి రాలేదు. ప్రసన్న అని సోషల్ మీడియా టీమ్, అండ్ సిద్ధార్థ్, ధీరజ్ అండ్ మార్కెటింగ్ అండ్ స్ట్రాటజీస్, సిద్ధార్థ్ ఫైనాన్షియల్, మేబీ క్యూఏ టీమ్ కూడా ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ పవన్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ గాయ్. పవన్ ప్లీజ్. అండ్ రాహుల్ దేశ్రాజ్ రాలేకపోయాడు. హేమంత్ అండ్ హరి అండ్ పఠాన్ ఫిర్దోస్ ఖాన్ ప్లీజ్. పఠాన్ కూడా ఒక ప్లీజ్. సో పఠాన్ ఏంటంటే మేబీ ఫ్రీగా ఉన్నారనుకుంటా, జాబ్ రిజైన్ చేసి ఫ్రీగా ఉన్నారు, బాగా ప్రాక్టీస్ చేశారు. ఇంకా జాబ్ అని క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు క్యూఏ టీంలో రండి, మీకు చాలా ఫాస్ట్గా జాబ్ వస్తుందని చెప్పాను. క్యూఏ టీంలోకి వచ్చాడు. సో విత్ ఇన్ 1 month జాబ్ వచ్చేసింది. సో బికాస్ వాట్ ఎవర్ హీ సాల్వింగ్, వాట్ ఎవర్ అక్కడ ఏవైతే క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నాడో అవే క్వశ్చన్స్ ఇంటర్వ్యూలో వస్తున్నాయి. సో ఐ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ యాక్చువల్లీ. So, thank you everyone. So let's wind up the session, and while leaving, please collect the gifts. So apart from that, if any other questions, we are still open for 5 minutes. So if not, then we can, while leaving, please collect the gifts. We are open for 5 more minutes. If you have any questions or any queries, you can just shoot the questions now. సెకండ్ ఇయర్ సిఎస్సి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. ఏదో సంథింగ్ షీ వాంట్స్ టు లెర్న్. నైస్. ఆల్రెడీ మనమందరం బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి జాబ్స్లోకి వెళ్ళి స్విచ్ కొట్టడానికి ట్రై చేస్తాం. తను ఆల్రెడీ సెకండ్ ఇయర్ బీటెక్లో ఉంటూ ఇంత ప్రొయాక్టివ్గా ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని నేర్చుకుంటుంది కోర్స్. దట్స్ రియలీ ఇన్క్రెడిబుల్. సో కంగ్రాచులేషన్స్. ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్. బెటర్ ఏమనిపిస్తుంది అంటే అప్పుడప్పుడు ఒక 4-5 సర్వర్స్ కొనుక్కోవాలనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే క్లౌడ్ అంటే ఇష్టం ఉండట్లేదు. 4 క్లిక్స్ కొడుతున్నాం, అయిపోతుంది, ఏం జరుగుతుందో తెలియట్లేదు అసలు. సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటున్నాం, సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటే ఇలా వర్క్ అవుతుంది, దానికి కన్విన్స్ అవ్వాలి. బట్ అది యాక్చువల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అంతా AWS వాళ్ళే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. సో టెక్నాలజీ అంటే ఒక 20-30 years బ్యాక్ అప్పుడే నాకు నచ్చేది. మేబీ రఘు చెప్పాడు చాలాసార్లు, వాళ్ళ దాంట్లో ఒక సర్వర్ని క్రియేట్ చేయడానికే 30 days పట్టిందని. అప్పుడు వాళ్ళకి హ్యూజ్ నాలెడ్జ్ ఉండేది. అసలు సర్వర్ లోపల IP టేబుల్స్ అనేవి ఉంటాయి, ఇంకా రౌటింగ్ రూల్స్ ఉంటాయి. అవన్నీ మనం చేస్తుంటే మనకు బాగుంటుంది యాక్చువల్లీ. అది లైక్ ఒక టైప్ ఆఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనమాట. సో మీరు చేసే దాంట్లో ఆ సాటిస్ఫాక్షన్ వెతుక్కోండి తప్ప మరీ సిల్లీ ప్రాబ్లమ్స్గా చూడొద్దు. లైక్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అదంతా చేయండి, బట్ ప్రాక్టీస్ చేసేప్పుడు మీరు ఏ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తున్నారు, ఏం నేర్చుకుంటున్నారు, అదే ఇంపార్టెంట్. థ్యాంక్ యూ శివ అండ్ రఘు ఫర్ అడ్రసింగ్ ద ఇష్యూస్. సో ఇప్పుడు క్విజ్ విన్నర్స్కి గిఫ్ట్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది. ఐ వుడ్ రిక్వెస్ట్ రఘు టు కమ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద గిఫ్ట్స్ టు ద విన్నర్స్. So first is Naveen. Please come and receive the gift. Next. I would request Jagadish to come and receive the gift. Jagadish. First bench, back benchers are intelligent than first benchers are. Mahinder, please come and receive the gift. Ragu, Shiva, మీ ఇద్దరు కూడా ఫోటో. పార్ట్నర్స్ ఇన్ క్రైమ్ అంటారు, పార్ట్నర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అండ్ టెక్నాలజీ. Like Krishna Reddi sir, Krishna sir to come and collect. Sorry, Krishna sir to come and collect it. I would request Sivakumar Konda to come, sir, to come and collect the appreciation. I would request Bhaskar to come and collect the token of appreciation. Can we have a group photo with our guests?
బెటర్ లేట్ దాన్ నెవర్. నేను కూడా అనుకుంటుంటాను, అయ్యో చదువుకుంటున్నప్పుడు ఇంకొంచెం చదువుకొని ఉంటే బాగుండు, ఫస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ టైం వేస్ట్ చేయకుండా ఉంటే బాగుండు. అలా అనుకుంటూ ఇప్పుడు టైం వేస్ట్ చేయకుండా మేబీ వాట్ ఎవర్ వీ కెన్ డూ నౌ, లెట్ స్టార్ట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ కమింగ్. ఆల్ ది బెస్ట్, కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్రెడీ బికమ్. సో డెవాప్స్ ఇంజనీర్స్గా ఆగిపోవద్దు. సో ఇంకా మీకు 15 years 20 years కెరియర్.